e le tio wā ke tarifolau. Ai whakawhehoko taki anga o e tonga I he kolope. This is Radio Wāke Tarifolau, where Tongans can connect globally. Malo Maria hau eki pe malo lele ya tonga kotoa pe. Tari lele ki motol ke tau ngai proklama koia nei San Francisco, California. Pe a ye fia fitu site ka koe tau kai proklama nga mahe ni pe. Ai tau kamatak pe tau proklama o e tau lama ma ai tonga pe tau tok hoko atoi pe. Te tukai pe tai migo ni ki a lea whātu I ta tau moe pe au ka maata misnale. Sicilia fifita pe mo proklama tau lama ma ai tonga. Malo pito Emily pamalo holfo koi oku bau kakato heni he fia koi ni hena asilia pa pe fo kamaata. Ka koe maha koe osene ai me mahina taha ai ika ki ukau mai ke proklama. Pe aku hange ko oku to ki whakaanganga ngata aia ai hu mai ko o kau koe proklama. Kai ke o ku whiwhi au pito he mau e whanga maari e koe ni ke whai ai pōtala noa koe o whiawhi koe ni pa kou tupe mua e whakatau ke o toa mafi e mea whia mau pe o tau lorotonga. Pea mau kore whoki mau whamalu pe e tala whakatau kotoa pe o ku wāwhaki I he re te o wāke tarifolau. Pea ku pea neo pe ai lau ai ki whiawhi he mawahi me proklama ke tamita tau pe na ai pe ai te misi proklama. E ko hina, e koe mea na e hoko ke teki mau tolu koe ni o whakaungata maki ai. Koe anga mahin pe ia o wike kotokotoa pe, koe huo kau ki proklama koe ni. E koko whoki mai, ku kei tatau pe a maata mo Siria, ku kai ka ha tupu hake, pa kai ka holohi whoka ku. Tatau pe koko hange koe ko maata, neo ne piko po lahi ka ko sio pango tupu. Pea koe ia ko oku whakawhiwhi mau pe ai tau whatahataha mai. Koe kaweinga whoke ai proklama koe ni, koe tala noa ke kau aki moe mo ui. I ngahi tapa ke he o mo ui. Aia pe aku koe ngahi mea koe oku maulawa ke tāna ki atu, oku whakahoko atu ia. Pe kau aki moe haa ai. A whahinga tokoni moe whahinga proklama ai potu ngau e mo ui. Pe koe toe kau taha pe oku whikau aki moe mo ui. Oku whia mau ke whakainasi ai ki mo tolu. Pea oku whai he proklama koe ni. Pea he kai ke hoko atu ka te tukuanga whainga maari ke whakarea maa Siria, pea ne lava ia, pea hoko mai kia maata, pea ospa toki whoko mai rewa ke hoko atu e tau pōtalani. Malo apito. Malo apito lea whāpea. Ma whiawhia lahi mo maata e pia whini u tau kau whakata. Toki kakato rewa e tau kau whai proklama he weekend, pea o whawhiawhia. Ko ia koe maloho mo ke mea mai he proklama ko ia e whiawhini e tau lama mai tonga. Pea ko wike ko osina e whai peha po tala noa mo maata whekau aki. Pea moe mate kone ai uhila, pea moe ngai mea kone hoko ngai wike koe. Aia na e ue sia ai e toko lahi na u kawai moa. Mate e ta uhila au aho e wha e ne mate e uhila. Pea koe fumea lahi. Maa ka tau lere mai ke whonuani ko toki iau sia e ni ai mate wholoa pea e uhila. Kai kehe ku oseange ku malu pe ku hao pe. Pamiri ka kia hame ai tukunga tāma. Pea ko ia ku taitari whiawhia ki motol ko toa pe he whiawhin. Kai tukuanga whainga maari ma ata malo. Malo si. Ko whiawhia ko hiko e tau kau ko toa he whiawhini. Tau kakato pe hange ko toi whakalata hange. Whakalere tau proklama he tau kakato ko toa I loto. Pe hange pe koe ne taranga Siria e ko si ne mau tapoe ki na mau whetu o mato na mau tapoe ki he time na mata uhila na kake mate uhila I Spain. Paha e koe na noa te na
na e si maunga tā maki he mate ai uhila. Koe mahala ki lahi lahi ang pe ki sai maulotu, mahalo. Oia. Ka ko maulotu, ko mo lau ke mo kau ngā kau whakatahu ki mautore whawhine po kalama tālama maetonga. Pe whakafoki ate ai whakafoki ate karea wha ke hoko ate po kalama. Sai malo apito mata. Na e kai ke mau wesi han e kai ke mate ai uhila fetu koe. Pe koe lau mai koe pa koe ke lau pa koe anga koe ne tu koe ni a loto central o alke no ate pe ko fe a ngahi whaha ko a ngahi kolo koe na e wesia. Kana e kai ke kau a sen mateo ni i he wesia koe i he koe na e kai ke whaha fu ilo ia ke mate a toki o mai ai kau mea me palo ato o mai o whamatala mai toki ilo ai e mautore a tahat ai mate koe uila. Ka koe mea bifoko o tau amanak pe tau tō e hoko. Ka koe tau whakawhitai nei kai ki hoko. Koe mea taha ko whiwhihan o hake mea koe ni whikau aki pia moe haa a e tau whainga teu ko ia ki ngai whakatamaki. He ku mahina ke tau tōru koe taimi ko hako ai pe iaha matangi e tō oku mate uhilai. Kai ke ngata ke ai koe taimi ka uhalo vai ai o ki ai ngahi whakatamaki o koe ngahi tāwhea i ngahi wheitu e ni. O koe wheitu e ni o kuna uhao. Ka koe uhi ngai e te mamata ki o koe ngahi wharekolo mo ngahi wheitu keke o ku asi koe a ngahi tangai one. Koe mea erewa koe ia, koe taimi ko kai ki hoko ha mea koe tau whatongia ke tau te waki. Ke o ai hoko koe ai ka toha matangi pe tau toki ke o whaki holo hu whanga whakatapu. Ka koe hiri koe ko tau os mamata tātu o whihaini. I whanki i tā whea o ku hoko e. Pe koe hu mai i he garage. Pe koe hu he... Pe koe ao he ni i ngai whare ko mau lalo na langa hu mai ki loto. Ia. Pe a koe fō ngā rewa koe ai whanki i tangai o ne koe ni o wha to tanu maki aki a ngai wheitu koe o tau pe he e toka anga vai pe e hu mo fua mai ai vai. Pea, ka koe mea koe ea, hange tofu pea koe taimi koe ni ai fu momoko lahi koe nuk tau to whangai. Koe mea koe whataimi ki mo atu na mo taimi whaita momoko pega na kei tau fia maa tau tole hahita. Tau lape tau tolo o tā puni ho tau whare pea tau ai ho tau ngahi kafu lo lahi pe tau maafana. Koe fo iha koe momoko e tau ni, o te ngoe ki tau fia maa ke hahita. Pe a koe kai foki ke kakato koto ai whare ia koe o wheitu koe ni i he central heating. Pe koe ngai hita koe o alu koe he whare. Alu ni i he whare ki, alu ni i olunga. I he awhi koe ki he ato. Ka oku langa pe ia moe whare. Pe koe ngai mea koe ia o ku whakapoto ke tau hanga e tau tolu o wakai. I taimi ko oku hanga maari ai koe anatula. Ka o te tau toki whi oho whaki pe i taimi ko hoko ha mea. Tau toki ilo tau tolu ta koe tau e nia whiha o koe ke ngāwe hi taia. Tau toki ala tau toki whakaanga i koe ke ngāwe. Pea, koe ngai mea, ka koe anga koe ai whakatokanga ia whikau aki pea moe tau oko whakatau mai hita. Hango hita kasa, pea moe hita uhila. O whia mau ke mātu aki tokanga au pito. A pāo koe kai ke kange koe mohe koe po uri koe ke toi whia mau ia he ku tau pehe ko mawhana whiunga loki, pia whiunga moe kafu ko tau whakaangai. Pia o tutone ke tangkita tamate i hita. Ta tau pehe koe hita o hila pe koe hita kasa. O ku whakatu tāmaki ke tau mohe kai tukuange o mea koe e ua ke rere pe. Ko au ko ki whaatakai pe au i he tu ua pō pe ka pau teu ahake. Au ki whaatakai pe au o tamate e uhita. He ko o smawhana whoke ngai loki au kai ke toi whia mau ia ke hita. Ka koe, o taimi ko tau moko si ai, o tau whakamoe tau tolu pe tau whenga ke tau mawhana, pe hao koe tau whia mohea koe tau mawhana, ko ngālo re vai ke tau tolu o tamate e hita. Hei koe me e au ku o whai kia whakata. Tokanga, Pe aku totong pe ki whakatokanga i pe koe hita whakaanga i koe hita oku
kei fo o ko hita o ku kai kia me ai e palapare ma moia pe ko hita e ku mau ka te alu kita o whakaanga i ke whakahoko ai ha vela pe o ku no show te waia e ka pa ko hita o hila ai ko ngai me o tonu ke tau tokanga ki ai to kai fo ko me o tau tokanga ki ai o tau tu no ai pe tau tori ka ko ngahi whakatamaki koe ni mo ngahi to onga koe na natura au fo o o ka tau tolu hange na tau ilo ngahi tapa ke ia o California ni na snow ia ka koe kai ke anga e snow pa ko hange ko wo fo he asima he Facebook ka na uha aisi a no buka ia Mas Ika ke tau whanongo tō taha, ia wen mo ku tau mo tu a koe ni te ke whanongo tō taha. Ai pehe kua ua aisa wheitu i tonga. Pe asmai pe tā, ai ngai tohi whako, ai ngai whi esi kai ala, e tō taha nei whai tā o ni hanga o tō hapo e ngai whi aisi ni arifu. Ka te sia koe ke ne tō, pako pe, ane whea ia i he tau whakakau mo tau historia ke tau peha e a uanga mea koe ua aisi ki tonga. Io ka pana e whaafai peha ua maka, ai ko ui koe ua maka. Kai ke manatu iau he kei mo ui e tupu koe tonga na e aha ua aisi. E anga, ka pālo pe ka pau koe kau whanongo maa na e ha tahia na ne au sia e aha wheitu na ua aisi tonga ka koe kia au, ka moe tau motu o koe no kume ai ne tikai ke mamata tō taha ua aisi i tonga. Aia koe toi ko pea aisi o vaia. Io ka wali fo o kei aisi. Ke pehe, koe te tō, koe te ala tōni ma, e time si pea mai heo, koe snow, koe hail, koe ni whaka Amerika, ai fo i whewhe ka hange ha, fo i maka, ai whangaki, fo i ne ai. Koe ni au hange pea ha, aisi koe na te hanga o tuku ke aisi ka ku kamata ke seti e ki ai ke whewhe ka koe aisi pehe na tau na usi ai koe na e whakari ari mai ai koe ngai mea fo o ia i hanga ko natula pea ko higa ne hoko toton pe ke tau whenga ke tau mateo teo ki ai hange pe koe tau tala no koe ngai api whoki ni i oku nau hanga o toi ai nau ngahi aofi i anga koe o whakafo o pe whakatau whiha nau ngahi api. Ko mau api mātolo o kumotu a pao toton ke whaihanga au e ki ai. Ngahi ume a koia. Ka te kei kia hawhainga maari e ke whakahoko ai ngahi ngau koe ka mau osi iloi pe ko ngahi mea iap toton ke whai. Ka koe mea koe o whai whakatokanga ki ai ka pao ko ke alu kumihita ka ke alu o mata akitokanga pe koe hai whahinga hita ko o mai. Pake manatu i mau pe, koe nerere pe a hita ka pao ke a ki ta tātau, ko tui ko os whiunga ia. He kui ai pe a ngahi kafu maa whana, whakapotopotang ke kanga e ko tamate. Ka o te ke tuange koe ke rere pe hita ia haua ua wha. O koe ke ngata en whakamore, he ku kalaske hat pe a ngahi toi mo ua ko wao he taimi i tau tuit ke uhila moe kasa moe kawai moe vai moe mea ke. Ange kaka kotoa pe ia ki olunga he langi lau. Pako te pehe. Kai ke si kaka e bahe, kai kaka pe wha more. Monla. O pehe koe he tano wha mui me PG&E koe whangi hita whaka mo vete. Ai ko tu holo he whangi hita iki ko tu holo tau ngahi loki tu holo. Oku kai lahi ange uhilai ai i hano whakarere uhila koe central heating system. Aia koe lere koe whanki individual heaters o kune hanga i kai uhila. Lahi ange au pito e ka pau o sayange whakarere pe ai central heating system ia. Ia kotu hana e os mahino pe ia. Koe taim fuke ni ihi o kai hange ko api ni, o kai ke ngau e mau central heating system a mau tō. Pena e os toton pe ke whahangau e ki ai, kai whakatukutuk pe fuke ne te kai ki mau tōria ke mau fuk mokosia. Aia koe whakavare ia hono whakatukutuku pe hei, na toton ke hoko pe whai mo ngahi e taim koe. Mahalo ka ai taimini e toi mamawhang e taimini, ka pe hei anga koe tau whakatukutuku. Koe tau tukutoloi pe ai mea, pe koe taim ko hoko, e taim ko ngahi ai e toi mamawhangi. Ka kehe ka koe mea pe o whia mao ke whai. Aia koe ura whainga maari e pe
ai api ko ini o paure ke whahasio e ke heating system. E koe mea koe ke lau ia koe ne mama wha koe e whanki hita o kai pe koe toi loi. O fukai ukila au pito pe whanki. Pea koe mea na ai rewa ai kasa. Ka koe koe whainga ai kasa e ni o ai pe a lere pe koe hai a whia pa whanki hita iki. Pe ha pe mo no ina kasa. Ka koe pe o kou tairi pe au no ngā e aki koe mea koe nga koe ne ko expose ko ne fata mai ko ai casa pe ko que te lo pe mature ha mohe pe ko ha me hoko el lab au pito ke hoko ngai fata maki o ku el lab pe ke mole ngai mo ui e tauhanga o ngau e ke ngai me pe he kai ki tamata ki toka ko ne le pe ko le ho wa ko ne ospe pe tamate o tu de tau fie mare pe ke ko tai me ni tuku pea ke lere pea o kai pe ke toi pakauka tatore ke tamte. Kako tai mea ko mau pa angai. Ko osi vela pe mafana pe fareia. Kai pe ke tau pakauka tatore ke tamate. Ke tamate. Iyo, ai ko doktor kai ke ngata pe ke whakahauwhia i hotola. Ka kawi ke whakahauwhi ko ai mo ui. Ko i ke oa lere me ao. O hoko me e ki ai tau mate mohi tau tolu koe mea peo koe vela, koe more e koe ki lau ia koe whikau aktea moe tau whakatamaki koe no tau au sia koe ualahi atu pe o te ngai wheitu koe o pehe koe o flat e te siata ke hake koe ngai vai pea koe me wheitu o tu he taftafa koe ni ke ngai wheitu maalunga o kuna mau e nau tolo e tawhi koe e vai koe me olunga. Ai a koe whainga mea pe ia o toton ke mata kai kia e tōkanga, ke tau koe ha e tau whakalirei e whai ko tau mahi api ko ke hike malu i ki tau tō. Pena i ha mii lahi pe. Nere a wha koe mea taha ke tau mātua tōkanga api se tau ngā kia kasa i o tau whare, koe carbon monoxide. Iyo. O ku toton ke ia e alarm fotofare ki he fire mo ma carbon monoxide. Tata te fito ke taim ko whakarere ngai mea. Hange ko hita kasa ko hafu hatofare. O toton ke ia ke kakato ngai mea ko ia pe ke mo ui ngai alarm ko ia. Yo to api ka pa ko carbon monoxide area ai alarm. O toton ke check whakatau ai maka mo mea ko mau api o pehe. O wea mau carbon monoxide alarm, pa mau fire alarm he loki ko toape. Ai ko mea mau inga toton ke mau tau ngahi api, tatau te fito ke ngahi taimi ko ko. Ke mau ke heat up pe ko ha tau ngahi fare ke mahino tau ha pe me he carbon monoxide me ngahi kona ko ia. Oi. He pipi pe taimi ko. Yo rea. Ngai pe ko fire alarm. Hange pe ko fire alarm ka ko mantu ko carbon monoxide is a silent killer. Iyo. Ko pau ke ia e tau carbon monoxide alarm ho tau ngai whare he kai ke tau. Oia nei ko mai o mai whanki ma ko hita ki whare he mate uhila. Ka ko ai o ai ke hina kasa. Na e kai ke pinga o e aki pena i peo whakafoki. Hange o te irifia pe kita e mai fo hina kasa ki whare. Ne onga ko ki kasa kon hita pe o mai ke huka ki ai. Kana kai ki o fie maari ki ai sang pe ke mosia ka e. O ai e hita ia ko ia. Sai malo. Te ala be te kau aku me COVID. COVID na e o mai ngahi mea me he county. Okay, lele pe ngahi saiti ki he huhu mo CV pe mo huhu flu mo fata ko COVID. Ai ko Ispaloato he aho wano maasa wano me he hiva ke tolu noa i he St. Francis of Assisi Church. Ai ko abscess pe ko ni he pay ai ko fai he aho ka fai ai huhu he aho hongo fulu I Bell Heaven
Ai ke ni ma Ang fulu ya fe maasi pe. Maasi. Ai ko aho tona ki. Ika? Ko aho flight. Ai aho Pituen. Flight. Alu hiva aho fulu. Ato abre lulu. Koe aho, let me see. Aho mo fulu, koe aho falaite. Falaite. Ai ko ni ma ke fitu e fiafi. Ife ia. Bellhaven. Elementary school ni ma ke fitu mata. Io. I Menlo Park. Toki api ako. Pero was mai a free refreshment and COVID test kits available. I lava be mahal now give out him. Pangi refreshment, pangi me kai ke te kai. Pe o atu e te ngahi me asivi test kit te almoia ki api. Ko Cesar Chavez Ravenswood Middle School o whae a wahiva maasi taim tolu ke o no e fiafi. Okay, lahi pe. Iyo, o kukeilele pe. Ka ko East Palo Alto in Menlo Park. O kukeilele pe ai ko aho fulu ko Bellhaven. Ko e aho Buano ko St. Francis of Assisi Church. And pe ko ne pe. Pe ko aho wahiva ko e Cesar Chavez. Tolu ke ono pe mo Los Robles Ronald McNair Academy. Iyo. Tuwe he wanoa tol Pulukas Avenue. Ai ko ni matong noa ia ki he valu. Ai whai ai ongo huko e aho tatau. Ai huko Cesar Chavez pa moe Los Robles Ronald McNair Academy. Okay. Ai ko... Time keke. Ia. Awahiva, Awahiva maasi. Maasi. Okay, lahi pe. Ulele whata pe mo flu. Flu ma. Iyo. Hu COVID, lele whata mo flu. To e watu mea tokoni. To e watu mo mea sivi COVID ke almo e ko mua pe. Kaki sai. Sai albito. Iyo. Ai ko e mai pe mga flyer ke ufeitu ko no. Fai e huku. Pe ka pau ke to firma ke to whaka ka pau e ngalo ia koe pa ke telefon mai pe ka siria ke to wate ngai feitu ko na whakalawat. Ai ko East Palo Alto penia na ma no. Ai ngai feitu ko ke fai e huku. Ko maasi. Ia koe to ai leo ke wike ka uma ata pea ai ka atoa mai u feitu. U kolo koe ni a San Mateo ko San Bruno to ko fe me ko ko me na San Mateo me he county ko ngata pe East Palo Alto la fiwa no kume nga feitu ke he ka ke to ma o ya me ko foi flyer pe ko ki East Palo Alto ke ngai a ko na whakalawat waono wahiva pe moe hongo full. Mahal pe usai ke fetu taka ngaton mai pe ko ki San Mateo County Center maata. Hata haya moua. O e ke ngaton mai te email es que sea na kona ne email mai o mea ko. Ia te unesi o mai e mahi na koto. Iyo. O e ke o vale ia ne o mai mea ko ne mai na ko ni ai send mai for na resources from muy taha ko East Palo Alto pe o ka ke to ya flyer ia ka feitu ke ika totoni ke me fo ke te kapana ke ngawa lusi ke ke hanga ai mai ka toton pe ke e ke whakahaton mai pe na tole ke ange kai ko tau no fo anga pe a East Palo Alto o tau fo e feitu ke hoi ke ila ngai feitu ko ia sai ko e ko he mea ku hoko he ko ngai upol kalama na fika ko mo ko ngai pol kalama ko ke ta ke ma pe ke vai ke formata ngai sivi o ku kapau te tanga foto ngai ku o ki lai mai e tau whanongo ke puke ko e kansa ai whahinga kansa ke i o tau kakai
Pea koe ke toi whakalau ta uia o kan sa e kakai, kan sa e kakai matua ka tsa mo kakai vai. Aia koe manatu I maupe ka pau te alu o sivi kan sa pea ilo I oku te stage 1 pea ku te mei stage 1 oku lahi au pito e whainga maari koe ke te mo uiai. Pea ka pau te nofo pe kita kai ke te alu o sivi ko te toka alat pe o te wha alat tō mui ko stage 4 ka tatat whito ke whahinga koe o ke I tābo ke iki ange o kai ke uhinga o ksai ke mau toka o vai o mea o puke kansa ka ko uhinga ko tai mine o kai ke toi whakalau tau e alu e kansa o kai me tamai ki iki ke kakai kau talavo alua o ke kau vai o ksihanga I puke noa ia pe kansa ka koe mea koe whakatokanga e ke kansa ka pau te ke alu si tau pe whakatātain ki he breast cancer pe koe hufanga whakatapu koe kansa koe o huhu ko te alu koe o mau o ke te ne kamata pe ai koe stage 1 ni e anga ngofua rewa hanu whaito tola he apito pe kakaina nau o stage 1 e nau kansa na oku nau kei mo uiki nau to he na e lava whaito ko te tāri ko toke alat pe stage 4 oku tō mui time ko ia pe I he time I lahi tau pe he pe se te hiwanga futuku oku te mate ai pe kita te tō mui aia koe taha ia ha pakatokanga pe ha moha mea oku ai aki tau tolu ke tau alo siwi aia oku ia I lewa e tō o maa tau pe he koe whaanga furu koe tai min fuko wha he ke holo ai ngahi tau koku nau whi mau ke kamata e te alko o mammogram koe taimi koe na o ku koe tau whaango fulu ko alat lewa te ia alumai u tau ki mui ko lava o whi mau ke oangi o mammogram me whahinga u tau tolungo fulu pe koe ngai te he ko nau mamatare na to koe kansaya koe huhu whakatapu o ku taka puke noa ia o kai ke whakatau ia aia o whi mau rewa ka pau ko o kulupu tau pehe koe ngai kulupu lotu hanga ka kulupu pickle polo a maata mo mea o whi mau ia maata ke tānoa ka nau tolu ke nau alo o kaha nau mammogram na os pe koe tau koe ia nau hoko atu pe nau o ngoi ku nau lava e nau sivi pe nau hoko atu e whanonga ka ku whi mau ke tau hanga o toka ngai ka o te tau toki o hovare pe ko tō mui. Koe kei se whia o whanongo, na toki ilo pe ko stage 4. Ka koe kakai ni o kei iki. Ka koe mea ea ko whakawha ia, koe kakai o kei iki, koe o ku kei whia mao pe, o koe whanau, o koe ai ngā ue, koe ai ngahi mea keke. Pea koe ia o whai pe ai whare ia e porokalama koe ni. Koe mea nere whakakau ngā alu. Ka pau ue hakau ngā alo pingo, ko ha mea koe ia ke whai hakau ngā alo o mammogram. He tau hanga ko o whakawhihoa naki ai mea o tau mau inga iai. O tau alo tau toria o ai tau ki kulupu tau alo pingo I whi ia pingo I whi. Ka koe ke tau loto a tau ki kulupu ki tau alo mammogram. Koe mea lerei au pito, e whai pe e ho tau whatongia koe ki tau tolu, o tau o whai ngai siliko o whare mai ki tau alango whai. Pea, taka hoko toki hau pe ai maki I ene hau. Pea koe mahala koe tō mea pe na e to ton ke hoka kita ke te puke ai. Ka ko tō whatongia koe o ota ki hoto sino, koe te hanga o tau rerei, pea te hanga o whakaau ai ngai siliko o whakahamai ki tau ango whai. So koe tahia ai mea o whewhai kia e lau whekau aki pea moe ngai siwi koe kansa ai koe kansa huhu whakatapu koe prostate cancer o whakatapu tuke he pe mo ngai kai pea ki mea oku ia whainari riu o toki ri pe koe ki fo ilama pe koe kai kia no koe ke te alu o siwi paka at pe ki tā ko siwi o te hao pe whakao fofu taka ato o te pehe te stage 1 whenga maari e lahi ke te whaito. O ia koe whala I e whare ia koe whekau aki moe kansa. Koe taimi fo koe ai kamata mai ngā ue koe county. Koe tahe a mea nai whakamama whai ai.
ai whenga koe kakai ke o kosi kansa. Ka alfo ke tai mia pe hawe ngai maha ke ia huma ia o hange ko ku ngari bahu inga ame ki nau tolu ia. Ia. Ka koe toko lahi ai mate koe mate he kansa. Koe. Ko uhi e koe ke tau whae tau tolu ho tau whatongia kia ki tau tolu koe tau alosi. O ia koe ki whare ia o e fiaf koe ni ka pau ko koe ia ngai kau ngā mea pe ko ha whaamiri pe kau ngā lotu. Ai pe ke mo alu pa na e whai foi whaare koe tau koe na e pe. Mo alu o sivi pe o skapa mo marea whaha mo ki foi lunch. Koe. Ai pe ke hoko ke ai ki mea whakawhiewhia ka mo te alkosi. Ai ko te alkosi te hau rea whai ki lunch mo to kau ngā whewhine pa o sta tok ka e hoko re vai ko whakamanakoa ke tau alko o whai koe ngai sivi koe ia. E kua siri hoki a kansa ia e whamo maata kalas keheke. Iyo. Nau matalahi ai koe kansa koe kalas keheke. Nagi utau whanau pe koe kalasi o mafola wawe ia he sino. O koe kansa o ko whanau ki line esa ke a pancreatic cancer. O ko whanau o kulahi ne humai e. Koe flyer tahla e kau mai hono send mai me he county ko flyer koe ki he mobile clinic. Ai ni pe county o ko tu mahal ko mobile clinic no ngawe Merieni. Ai ko ngai mea ni o tuku mai ke tau o pe o tala mai ko ke to ai appointment ni. O ko pe ko mobile clinic ko ni ke drop in ai kakai lalahi. Ka pa na fi ma ha urgent care ko primary care ko screening ko vaccinations ko physical ko family planning ko referrals for mental health and other health services mo ngai me pe ka fai he monite tu site pulelu to pero mo falaite pe agu ngai fe tu o mai ngai tak ko ni ke fai ki ai ai ko monite ko South San Francisco ia i Miller and Maple Avenue ko tu site ko Fair Oaks pe mo Safe Harbor Shelter ko pulelu ko Redwood City ia i he 5th and Spring Avenue iyo ko tu pulelu ko tu pulelu ko San Mateo the 2nd Avenue and South Claremont Street. Pero ko falaite ko San Bruno. I First Tongan United Methodist Church. Ay ko ko San Bruno. Plato. Iyo, ay ko monite tu site prelu to prelu falaite ako ngai feitu ko ni ka pau ke fie ma. Iyo. Ke alo sio ki ha screening yo ka pau te ke fa ngai si fakatau. O ku talame ko ke to fi mau ke appointment ko lo ape ke ilo ngai feitu ko fai ai ngai atata ko ni iyo monite ko South San Francisco to stay ko Fair Oaks Community Center iya Lulu ko Redwood City 5th and Spring Street to Lulu San Mateo 2nd Avenue and South Claremont pa ko falaite ko San Bruno he siasi o siriana ko nese o kwa taimi mata pe ko au kagat o fa taimi ko monite ko no fulu ke fa ko tu site ko hiva ke taha pulelulu ko tahawa ki e ono o pulelulu ko ono to no ke taha PM pa mo wa ke ono PM ai ko se teo o kamata early au pito he to prelolo. Ko falaite ko hongo fulu ke ua. Sen puluna. E maata. Ko ne whainga maari pe pa print mai mo e u schedule ko na. Ko e whainga fua ke kore ke ave ke ngai whetu. Pe ko ave ke ngai CIC. Ko e mahu inga ko tau whakamatala pe ni. E to lahi o ke na whanau mea to ke polokalama. Ka firma ke ave ke nau sio tonu ki ai he ko me pe anga ko no fai ai ke nau o ke mahino ka ke nau tol ai feitu tau tala tu ke mo o sivi pe tau tala feitu na o ki ai
ka ku mau inga pito ka pau ke fainga ta mak ko pe talanga siria ke hanga printe me ka hango alhor Prito, atu ki fe. ave ke usiasi ke nau hanga o of ave ke nau ngai ka memi pa he ko e feitu pe o tau lava o whaka anga i ngai siasi e hike mafola atu o schedule kona o CV mo o huhu Iyo, hu e he te lapu ki ta alo screening ai. Ka pau te fe alo screening. Ia whahinga, hangi ko te screen whakatau, ko te habe mea te fe mau ke te screen ai pa te au ke. ia ka ko inga ko e mau inga ya kono abe o flyer E kua nge pēha kliniki. ia ke nau sio ki ai a taimi ka mo feitu ko whai ai Ia. e mata taka pau ko ke mo ua pe anga siria ke neanga ngau e ake ano ono printe umea e kusa siria wha alholo ke neanga drop holo umea Okay. ia melo koe ha ni koe mea taha nau whi lawe ke ai koe na whi mau pēo ke whai ai whamalo e fu ngau e lahi na toki osiono lawa ai savea koe ni koe ki he assessment ki he community assessment kai ngā tonga koe mako tok savea ni na e whai ngā mea koe ia pea na o vare au pito ai kakai koe ni ai ha koe ni a ite ai a koe taki ia pea pehe pe ki he fine consultant koe ni o whai whenga aku mo ia e koe savea koe na tau whai koe toko lahi taha ia he tau savea tau tol savea kau African American pe savea mo kau Latino pea koe savea kau African American na toko te au whitu noa pe kai ke umau ke kau Latino kana na nau o vare pa nau fia au pito e na savea e kau tonga toko whangeo ka koe fuu ko fufi ka lahi pea ko loi na mo ka mo he e fai ko sabea pa to lahi e ko to tanima ka mo ane mo ne timi e sabea pe he kia ke Serena pe mo Surieti pe he kia pungato mo Susi ko Richard Buna pe mo Saia Mataere excuse me pe he kia mia koe ni apini angahi kakai kehe na nau kau ke ngā ue koe ave koe ngai sabea pea whakawhiawhia o pita nau ala ne nai o se hono check pau alo o FedEx ai hapa ko lawa ke lewa matau tō ke i whai rewa ngā ue e si o rewa consultant ki ai pea kamata pe to pia mau ke ai tau whangi ulu pe koe hai a mea koe nau whakaukau i whekumi koe ni ka ku tau whawhetai pe tau tolu ko lawa te whungau e lahi koe ia Aia e au pēka taimi lea whākuna o tuwange mai ola koe ni e bāmi pe koe process ien Ia ai koe aveni koe ke consultant ka paureo ke whetu taki mai e consultant kau pe koe te hae si o te whai ki ai pena o skore pe pa koe whakamkore aten ka mua ke ai mai ha mo ki remarks te kau aki mo savea e anga koe ho mo whakakau mo anga koe ho mo ausia i ho mo whai e ngā ue koe ni koe hae mea koe hae whanki parapare ma koe hae whanki mea mo pehe e puton ke whakarerei o whia mao ke tātāna ki mai ia e whanki i comments ko ia koe whanki i labe ko ia ke whakataha ia o awe ka ki nau tōru hiu tau hange ko savea koe ni na e kā wau ia i hono whao e savea koe ni ka koe taim lahi o mai whuki savea e ka tau tōru na e whao ia ka kaike pia koe whainga maari e rewa e ni ke te hanga o talamai e te whakaukau e te talamai pe koe haa pe e te whakaukau pe na e fuulahi whehui pe na FCC e whehui pe koe whainga mea pe he a mea koe e lava ke langa hake ai koe ai ngāwe mana tui fo koe tau mua koe o savea koe whenga ke ilo ki a whahinga kakai pe koe mea koe nau talamai pe makatu unga re vai ai ngāhi ngāwe koe e whai ma nau tolu
Ko hi ko he tala ia me na utari ko ni. Pero me ko na ko tu ke ka motor ko na mo fai sabe. Ma tu aki mahu inga apito ke to fa mama fa ka na to. Ko fehu ko ni ko ga fehu ia tari ton pe hala. Ko me ak mahu inga ia I tari fehu ko ni ko ha a ho tari ko a au. Kai ko tari a maata, kai ko tari a aku, ko tari ko a Silvia. E ko mea koe na e kore ma pe, pa ko ofa pe, na e fai pe e kau sabea, kau fai sabea, ke mea koe na e kore. Iyo. Iyo. E koe mea ia, o fai kia e whi ngā ia, ki ngā hi fo I mo oni. O kai koe mea, tau pehe tau tok, tau ngau e tau tole, ke pot ngau mo ui, tau ilo ange tau tole, ka kai koe. No, e koe maho inga tau ki ilo tau tole. Maho inga ia ke mo oni koe toko taha koe na ame kia sabea. He koe... Maunga au pita. Iyo, he koe whaunga, koe ngahi whaunga e la vai ke whakarerei ai ngā ue mo tokoni koe kek tau tolu. Koe mea u tau ngonu I ai, he wha ai pek tau tolu ia o uni whakataha pia mo o tumot pasiki. Koe. Ka koe whainga maari e koe ni, nai whai pek he kakai tō ngāpe. Ka koe, ko haina ne ilo ea o ka kuonga ko tau mahu inga whiunga ke kaunti, ke nau talamai talange e tau tari. Koe hanga pou whakakau, koe hae mea mō pehe o toton ke whai ke mō tolu, koe hae mea mō pehe o toton ke tuku o e whai. E baby peta. Phi o pemba kau Asia, O Asia ia o lahi nau u study a nau tolu, mana tu o nau lau miliona nau tolu. Ko ia. E ia ko mahu ingai koe mea tau tolu he, ko tau tolu ia na moe whaluku ngā o ulahi whaluku ia ki kakai ko tau tolu. Ko me ia ko misa au tai ko tau tolu whai ngā maari e. Ko mi ko tau mai ko o ngā ue ma nau tolu pia whai e maheni pia whai atu pe ai kore mo whakamatara koe e tau whai ngā tā ia pia ia e awhi mai ke whai ha mea pēka tau tolu. Koi. Tau koe tau whakatawange pe ke hoko ato ai pe no whakamawahe pe ki tau tolu ia. He kai ke hoko ia. Savea pehe. Ikai? Mai ngā maari e pēnia. Mantui o tau fu toko si. Koi. He pe kai ke whea ia ke hoko ki tau tolu ia kai ke hoko a mea pehe ia ai u whonua e toko lahi angi. Ai a koe tokang halotu hataha na e tari. Iya. Mai ke loe poko mongo lotu po halotu. Wow. O maata. To hi ke maa wai whai ngā maari koe ni. E nei kai ke utu iau ke taim koe na e talamai ai ki o alang ke whakataha koe o talamai. Kai ke utu iau o tau maa whai ngā maari. Kai ke tau whakawhitai ko tau peke o tua he whai ai kakai koe o ku nau lotu. Iya. Pe aku tari e nau lotu. Koe angai pe a si whaatogoni ki o tau matakari ku pau peke hu mai whanga maari e mea ta whaake e maata e. Bek e kai te tau whakakau yang koe ne ai ngau tau whai e lai koe ngai whai ngā maari ku tau ausia ne ke tau ausia tau tolu e ngai tau. Ko hi koe ngau me nau tolu pa taimi ku o ku te whakawhi o ku te whiu whok pa te pāhia pa te ia au ia. O ko i tahe nau tai mahino i koe ki tau tolu. Pea ko tui maha ku nau pāhia pe me nau tolu. Ka ko, o pa koe ko hinga o ku tau poto. Ka ko hinga mahino i ki tau tolu mo e re bolo ko tau iai. O koe kai tau tolu ia ku tau mau toke tā filose. O ki kai pe tau tolu neongo e tau tae poto mo e tau tae ako ka tau fie mo uipe. Ka koe me e ko fie mau mo hanga mai ka mau tolu toko ni ki mau tolu. Ka koe ngā fo e koe re ato e whaluku ngā e mea, mai toko tolu, ke whakawhihoa nakia mo e kakai tō lahi. Te nau sia nā tō ke kai tō lahi ke toko ni ia. Koe anga whuki ngā ue koe Amerikani. O ku nau toka ngai ai kakai kong toko lahi. Pa kou tālangi mau pe i ngai whakataha koko whaalkei. Kai ke whia ka mau tōlu. Koe ngā mau tō si pa pe ri ake ai pe ki mau tōlu. Pea koe. Koe uhinga ia ai sabea pa koe uhinga i whakamalo. Ke whia au pito i fu kakai koe na lava sabea i. Fu toko whaangi au. Toko lahi. Iyo. Nai whai mo fua au pito pe ia. Nai lahi pe na honga mahino i uhinga o sabea. Iyo. Sai au pito ia. E kapau ne keke nau mahino i koe kovia amua. So saya e nau mahino ia taim na lau ilo ate nau ki staipe. Utonga tō noa.
E tamai na to pe te sabe a o tangi ka te na sabe. Ko ma i moange la u whakafono me a he taimi kai whakaha toa e koe na. Ai aue. O mena ma ke he ki sabe a ko ni mata e. Di kai ka koe bea ko whakao ai whake e koe ko la ya ko time ko fa ko ya le u me ko ni una ospe na to ma si te ka se vale ko ni mo. Ke ko ai me ko pe to tongi pa peta. Oh, que fe que to la fija. Pa ko set ko e mata io me ai pa que fe to hi ke to. Me o valpe kanti ku ke hiki e ko tola ni mano. Ke ta fa fitai pe o ka kai ang re ta mahen mo e ka ndi na nga to ko ni ki ta do. Sai ke a nga ngai fu fan di ko na ke puke na puke ke a. Ke me ga te ta lo ma mai. Tau fia pe tau ki inas pa tau fa fitai. Iyo. Tau ka ve lau. Iyo. Me tana e ke fai ke tau lau. Ia na mai whakataha pehe u mea koni na e sene maha ko la maata. Ai mea koni ke ai koni mea whare maha ki e. Health coverage. Iyo. Na nai pe foi fika na e o mai ai. Pea ka kok lawe pe ke ai na ai pe ka ai nga na fia mau ke ai hane mea. Pea na fai e tā ke fika ko e niwa na utalangi ki he e tama. Pe kua e nai ko e tō tā ko niu kai ke loko saere a whakapalangi. Pe kua taha tonga ke toko ni mai. Pane tala mai lewa i o pa mai mohingoa. O tala mai ke tānge pe e ai tō taha tonga ke whewhineo. Pena e whai e whetūtaki o mahino ko e tonga e. Lea whakatonga mai. O pēka fui. Uinga na silia ke Covered California. Covered, ko ai ko taimi ko o ko ke te qualify ke medicala te na hanga level refer kita ki ko kalama ko Covered California. Io ka ko e flyer ko e hawhai ngā mea pe. Hawhai ngā waa pe o e mea. Ko mea ka San Mateo County e. Nei hau whakataha pe mo mea. O kei ko te tā ko ki ai pa te nau malawa pe o tala mai e whai ngā mea ko te qualify ki ai o kua o pe ke kau immigrants. Ai foi fika. O kui loi, ke te au ko mea o toton ke whai e ngā he siasi. Ke nau whitu taki mai o mai hawhanga maari ke moa to o whakamatala ngai polokalama ko te nau lava koma. Ko mea yang maho inga o pito. He koe fo i ate moa ea tau pehe koe mahina taha o whakamatala. Ka maho inga nge he umea ni i o whai. Ka koe whakamatala koe o mea o ngahi polokalama ko u lava he tō ngā mau. Ko mea mau inga o pito. Tau te whito i he tau ilo koe o kulahi o pito e whahinga mahaki. Tau hange koe kansa, hange koe suka, hange koe hapua. Mahaki mafu. O au ki he mahaki whakai atamai. O whie mau ia ke tokonia. Po ke taim lahi fo kai kahana o insurance anautu. Po ke taim lahi peo kai ke nana tolo o whai. Hange koe Poi polokalama kan o tamai tau ni manoa maatai. Iya. O ton ke ai halai me ka ke tufaki ke me. Ke mahina ka nau tō koe tau ni manoa, ta tau pepe ku te pepa pe te tai pepa. Ka kulawa whaile e te medical. Ko ia maatai? Ko ia. So ke ngai mea mahu inga au pito ia. Posko. Mahu inga au pito ia. He koe uhi ke mahino ko e te ifo. He koe te ifo po ke te aloholo te moire rei. Ko heo koe te puke ko te sio lewa pe ko fe tu e lava kita ke te alo mau mea e te tokoni mau mea e te whaito o mau mea. Pe e tokoni au pito ia ka pau ka koe while mau fok ke kore mahe ka ngai whare loto. Ka koe kai ke usia tau o ngau tokanga ke mea koe ia. Pa ko whakapea pango ia i he kai ke hanga ka whaiwhia kau o manatui o ngau tau he kakai i ho nau mo ui whakalau maari e pe mai nau mo ui whakai sino. O koe kai ke pehe koe mo ui whakalau maari e pe. He hange. O kulahi pia ko pehe ni te tau nofo fie kau atu e. Ka kulahi ngai polokalama e lava ia whai he ngai siasi. Te hange koe tau pehe ka pau koe polokalama koe toka ngai kina ai mea toko ni.
e mea koe ke nau kai, e lava pe ia. He tau ilo pe, o lava pe a tau tolo ai tau ngai kulupu. Pe aku ngā aue au pitang ko mau tolu, ko mau kulupu koe sangat sosefo. O ma fai au pito pe mau lata ki ai, mau sa ia, mau koh ngingila, mo e mau fai, mo e hau. Pe koe kaweinga o sangat sosefo koe a katolika. Koe totongi ai ako koe a nau tolo ko o ku ako pātere koe i fisi. Koe whai kawenga uruakia. Kawenga hano ua, koe toko ni o whanau ako ko unau hu ko korisi. Ai katolika. Ai kau me mipa o sangat sosefo. Ai nau mau e nau tore e se niti i e tau alatia o fitu nge au, o valu nge au. E whakawhalala e ke nau le soni ko e. E kehe e sirine mau he toko taha ko fo i unite fiha e ne. O kunea koi me he whahinga ko kai ke wheo. Ka koku lau. Te lawa ke ukau ate sangat sosefo se e mule wha. Ka pāti ke hatari eiki. I kai ka koku inga, koe mahu inga ia o kulupu ia koe kakai whiwhini. Aia koe kai koe ke mau tānai panga noa ia pe. O mau lata ke ai koe mau kofingi la, a mo e mau whaiba. Pag mau whaasa e fo ke tai koe na mau wha au takai holai koe mau koe nofu hotere hange pea ki i mini vacation, eh? Ka koe kai koe sosefo pe, koe katolika o pe, o kwhere pe ma ngahi kulupu whakasiasi. O kuna u whai ngahi ngāwerere. Ka koe pe he, koe harewa mea o kai ke ai, e nau whakawhi i mai vepi tua taha e kuata, e mō atu. O whakamatala ngahi porokalama o klava mau, whakamatala ki mea pe kau ak, pe koe suka, pe koe mahaki mafu, pe koe o au, i he puke whakai ata mai. Ka koe anga whakai tau tāna tātou ren, kau whai te ria pe, kau whai whikau ia pe, whai nau mea kai pe kai. Ka ko e ku pe he whakaamuange, nei hanga he kau whai whikau, o whakakau ngahi porokalama health, i he mea koe nau siasi. Ona. O tu te ako whaia te ni ki he mei tuku e. O tonu pere a whake toi whaka mama whai ho mo group in the faith. Io, o klotonga Ui e kukau au whai whikau i ai. Ai koe whai groupu ko ia, ke lau ke whaka mama whai ai ke nā uhanga mua whakawhi ki tau tolu ke tau ato whai ngai. Io. O kloton lewa ke whahare vai a ka ane, pe a mo salama sina, pe a mo kitione i LA. Toko lahi pe kau whai whikau hene. Tō lahi au pito. Ke whakamahino ka nau tolu, o ku mau e pimi a taulama ke nau arato whai he ai ako. Io. Ia. He whanki ako whanki mea te tau ala toko ni ai ki he. Tō lai au pito whahinga ko nau whetu tak mai ke toko niang ke apply ke nau medical. Ia. Ko e mea koe nau whai ke whahinga ko e nita mena nau rak medical a peki mua. Nau ilo pe ke ilele nau medical pe kai ko aelewa ko lava pe o hu o wakai e nau medical as ko fini he nau tolo ke sai pe nau medical ai nau fia ko pe nau toko ostu se nau medical. Koi. Ka koe whahinga ni ne nau mai pe to apply o mau e nau medical. Ai koe 50 and plus yen ke kau undocumented ko mau e nau full scope medical. Ai whahinga na nau o mai o toko ni ki nau tolo ke apply na. Ka kohake pe koe lau koe a toke tā ofoni mei toro. Koia. Ai fu monu koe tau to whangai Amerikani. I e ngahi mea keke, ka nau nofu tau tolo me ngai whanua keo whakaamai. Ka tau nofu tau tolo ngā ue vare i ake mea. Whakatai tokanga, where pe a toko ni kai keo, kai ke tau, he kai ke tau lau ke e whakatu langa uka. Tupu pere a whame te kai ke ilo. Ko e ni ku talatu, ko me ea ko vale lau atu ai, ka pau te nau fie mau he te molo lava lewa o whai whamatala pa nau ilo le vai. Ia pa la ke o ato whakamatala ke interfaith group. Ui ke mahino e kau whai whikau ai mea o tau tokanga atu ki ai, pe lava lewa ke nau o whakawhi mai tau tolu ke tau atu ko nau kainga lotu o whai whanki ako koe. Ia, ko ia. Ia daim ta tau pe whokia o kulahi pe ilo ia ka koe heu koe tū ke he.
Foi konga ia ta. Tau ilo ko toa pe hele mai kona COVID. Ia sai pe ia ko toki ilo pe e sai e te heu e tai mgok te puke. Ko tui maha ko tau ose tau taimi. Ia. Malo au pito. Malo a pito ngau tolo na e fia mai ke whanau mai ke polokalama koe ni. Koe polokalama anga mahin fukin pe e tau lama e tonga pakahoko ia i he potu site oe wike hono kotoa pe. Koe ongo whawhine koe ni una fia au pito e whai polokalama. Pe ako tui emeri ko lava. Wa malo atu ki a te motol koe oku si vai maha mo taimi patawang ke mo mao ha wike oku tai ke fu mo moko pe ki uha si ipe Oia. Malo apito o whalahiat ka motol tau tok whilonga ke wike ka o taim tatao. Iyo, malo Emily. Malo Pe Emily. malu iho tau ngai family ko mea mau inga tahaia ki a tek tau tolu. Ka hoko atu pe hono ai ahi ki tau tolu e whelili wake o e ahe aho kotoa. O laka ke he vaiua o kakai o Otmot Pasifiki o wesia e ufonga o ikai whamauto tonu ke atakai. Whepaki moi haa whalilifu e a uri, bai uri, pa moi haa whalilifu o whelili wake o natula. O moonien ko tau ngai family Pasifiki e funga o mamani. O whemau e mau team Empower i he Southern California Pacific Islander Community Response Team ke whakapapau i ok malu i koe mo family pe mau mo umea ngā ue pa whakapaanga mo mau angatala ke mo ui malu mo fie maarie. Ko totonu ke longo mo ui ho tau kakai kai ko mo ui pe. Telefoni mahi ahoni ke u whamatala lahi o whikau agi mo u mau angatala tai totongi ke whamau totonu ke atakai. Ka wai hono totongi o ngai mo ua ke nau o e whare no whanga mono whikau aki mo siumbi alele whatau mo umea ke pe. Malu iho tau kakai, malu i a Pasifiki. Ono waono, ono noa, noa taha hiwa ono. Ledi o wake e tai whulau ke tau taimi o ku o semini te taha me hiwa pe te tau hoko ke tau polokalama hoko. Aia koe polokalama koe ni e whakahoko mai ia. Ai polokalama koe ia Southern California Pacific Islander Community Response Team. Pegai ngatai ka koe e tau project koe polokalama koe ia kui loa koe Empower ai ne tok o atu koe ia a hono ki Talanoa. Anyway, I think Melody, are you guys ready? Yes, we're ready. Okay, thank you. Okay, we will continue on with our next program, which is from Southern California Pacific Islanders Community Response Team and the project called Empower. I will let them talk about this project, and if we have any question, we welcome Melody and also Shana Coleman. They will be doing the program for us, and if there's anything else, Melody, it's okay. Okay, I'll give you the time now. If you need any break, you can let me know. Then I'll play a commercial. Okay. Okay. Thank you, Emily. Melody. Can we are we going to be live streaming? Yeah. Okay. And then can you give me access to share the presentation? Yes. I'll do that. Tuku pe ke atu pe tau ki I whanongonongo e taha, then we will be all ready. Let me Inga ke ngawe o api ki whapoto angi hono mau anga iwi. O omi he Empower i he Southern California Pacific Island Community Response Team ha upol kalama tai totongi ke toko ni ikoe. Telefoni mai kak mautolu he ono waono, ono noa taha hiwa ono. O ke mateuteu ke whetongi ha mea lele uhila, a ahi ke maupesi he Facebooka ke whakatau whamama I he Southern California Pacific Islander Community Response Team, pe telefoni mai kak mautolu he ono waono, ono noa taha noa hiwa ono. O kuto ho mea lele he si whatau, te mau awhi koe. Telefoni mai ke mau team Empower I he Southern California Pacific Islander Community Response Team ke atokoni whakapaanga. Ono waono, ono noa taha hiwa ono.
Fe mautokoni ke totongi ki o ngai mo ua uhila pe kasa. Whakaata mai ke mautokoni atu. Telefoni ke Empower i he ono wa ono noa, taha noa hiva ono. Okay, Melody, I think you're ready by now, okay? Here you go. All right. Thank you so much, Emily. Hi, everyone. Thank you all so much for joining today's program and for giving us the time today to share a little bit more about our programs and the work that we do. For today, our team is going to be Shauna and I. We are here working with the Southern California Pacific Islander Community Response Team. And within our organization, we help with things like basic needs, so getting you access to clean food options, and then also COVID-related resources. So if you are interested in any of those resources, please let us know. And today we're going to be talking a little bit about our environmental justice program that we do with SoCal Pickert. Our initiative that we're working on is called Empower. And so we're here to share a little bit with you all about some of the work that we do within that initiative. And so just to introduce our team really quickly, again, my name is Melody Satella. I work with SoCal Pickert as the Environmental Justice Community Organizer, and I'll go ahead and hand it off to Shauna to introduce herself. Hi, everyone. I'm Shauna Coleman. I'm the Program Data Coordinator for SoCal Pickert's Empower program. Okay, and so with our program, we did just want to share a little bit more with you all about why environmental justice matters for our community, and a lot of the things that our community faces in terms of issues. Environmental justice is one of the areas where we aren't really represented, or a lot of Pacific Islander voices aren't included in those kinds of conversations. And so for us, we just want to bring more awareness and education around what climate change means to our islands, and then also to us here, for those of us who are living in California. And so environmental justice, why does it matter? It matters because we matter and because our people matter. And so that's what we're here to share a little bit more with you all about, and hoping that you all can consider how environmental justice fits into your lives as well. So looking at the Southern California area, that's where our organization focuses on. We wanted to share a couple examples about things that are happening within environmental justice that are important to know about for our people. And so we have some examples that we wanted to share with you all too. So one of those examples is the Exide Battery Recycling Plant that is located in Los Angeles, California. And so with this recycling plant, when it was shut down at the time, a lot of the lead that was in the recycling plant ended up going into the local communities and contaminating their yards. So in a situation like that, like kids couldn't even play outside in the safety of their own homes because the land was contaminated by this recycling plant, and the government didn't take action to make sure that the people had safe options to handle that situation. And that's just one example. Another example is with Amazon warehouses. I know a lot of us love Amazon. It makes it really convenient to get a lot of your items, to order them. And we wanted to share how this relates to environmental injustice too, because Amazon and a lot of their warehouses are located in areas where there's a lot of people of color. So that includes our people across California who are low income, a lot of our immigrant communities as well. And a lot of our people are experiencing these high rates of pollution from the Amazon warehouses. And a lot of these things aren't just random, like they're not just happening just because, like a lot of these
institutions like Amazon and the Exide battery plant that we mentioned earlier, a lot of them are placed in these communities because our people, we don't have the resources or the money to take care of ourselves. And so those are just a couple examples. And then also the oil refineries that are throughout Los Angeles, all of them are placed in these areas where our people are located, which means that our people are experiencing the most exposure to harmful chemicals, which causes folks to have asthma. People get cancer from exposure to these kinds of things. And so for us, it's just really important to make our communities aware of that and figure out ways that we can be supporting each other when, you know, sometimes the governments aren't able to show up for us when we need it. Okay, and I'll hand it off to Shauna to talk a little bit more about what Empower does. Thank you, Melody. So Empower, we connect residents to resources. So we do this through our intake form, which later on we'll go through a little bit in more detail. But the categories that we have are financial assistance, healthy homes, and clean mobility. So for financial assistance, it's reducing gas and electricity bills, either through discounts or financial aid. Some of these are percentage discounts. Some of them are like a debt relief situation. So both can be really helpful. And healthy homes. So this one is making your homes more energy efficient. It can be through repairs or rebates, like the smart thermostat rebates, or rebates for smart appliances, like the washer and dryers. And then we also have the clean mobility. It's getting polluted cars off the road. They can either be replaced. You can upgrade to hybrid or electric vehicles with the rebates. But the most popular one seems to be the smog repairs. Keeping those cars that you have able to run is one of the more environmentally friendly ways to go about these programs. But there's plenty of options. Did you want to go over any of the programs, Melody? Yeah. So as Shauna mentioned, we offer programs in 3 different areas, as she mentioned. So the financial assistance, the healthy homes, and then also the clean mobility. And just for everyone listening in today, all of the programs that we offer are completely free. They're funded by like some of the energy and gas companies, and then also by the state of California. And we do focus mainly on the Southern California area, but if you are in another area of California and you do need assistance with those kinds of things, you're still welcome to reach out to us, and we can try to get you in contact with some folks that do that similar work in the area that you're staying in. And so again, as Shauna mentioned, one of the programs is financial assistance. So just making sure that you all can pay like your electric and gas bills. I know for a lot of us recently, there's been a huge increase in the bills for gas over the past couple of months. And so we do have programs to help pay or reduce some of your monthly bills for electricity, gas, and water as well. And so like one of the programs that we offer is the Low Income Home Energy Assistance Program. Again, this program is free. And with that program, they can give you up to $100 off for your electric or gas bills every month. And so that's just one example of a program. And then we also have debt management plans for folks who are in the Southern California area and do have SoCal Edison as their electricity provider. So if you are in debt with your SoCal Edison electricity bill, we do have a program to help you figure out how to manage some of that debt and even get it canceled. So those are some of the financial assistance programs. And then for healthy homes, again, as Shauna mentioned, the goal of these programs is to make your home more energy efficient.
So when your home is more energy efficient, it's using less energy, but still letting you use the same, letting you use it as often as you would like on a normal day. But then also having to spend less money on it because less energy is being used. And so some of these programs, like for example, Shauna has applied to some of them. One of them is called Ohm Connect, and I wanted to ask Shauna if she wanted to share a little bit about that program too. Yes, that one was really helpful. I got a rebate for, I don't remember the brand. Oh, the Nest thermostat. So it connected to my Wi-Fi. I hooked it up. It was really easy. And I can control it with my phone. So if I ever leave it on like overnight, I can, turn it off when I'm outside of the house, and that makes it so much easier for me. Yeah, that one's really helpful. And it also has safety features on it too. So if your home ever gets too hot or too cold, they'll automatically turn it off, turn it on, those kind of things. So really helpful. Yeah, and it's like a thermostat, right? Yeah. Okay, yeah. There's a lot of cool programs like that where they can give you a new thermostat that can be regulated like on your phone, and then it'll tell you how much you're saving. Based on information too. The program itself is whenever I'm saving or not using as much electricity, which is like all the time, I'm constantly turning everything off. They give me points on there, and then after a certain amount of points you can get another thermostat upgrade. They have some other cool items on there, but I'm definitely not there yet as far as points. Yeah, so it's like the thermostats is just one thing that program offers, and then they give you points, and like you can use it to get like gift cards in return, and other like really cool prizes too. So yeah, it's just like a win-win situation. So you get to save money, you get to save energy, and then you can also get some money back from doing that, and also helping the environment too. So yeah, Ohm Connect is a really cool program. Shauna can attest to that. And then we also have like the Energy Savings Assistance Program. And this program, it helps you with like upgrading some of the things in your household. So like if you have like windows that need to be updated, or like even like your refrigerator is like super old and you want to purchase a new one, they can help you front some of that cost. Or if you wanted to purchase it yourself, they can also provide rebates to give you some of that money back. So just focusing on making sure that we're using less energy within our utilities, and then also still, being able to live comfortably too. Can I try to translate some of this stuff? Yeah, so they can go ahead. understand. If you can go back a little bit, so I can try to help them out. Especially, I know you said that this program to help low income. How about the middle class? Even though both mom and dad work and they're struggling, because we know the PG&E water and everything else is going very, very high these days now. Can they be able to check it out and see if they can qualify, or there's a certain amount of income? There's more programs available. I wouldn't say more programs, but they try and target a low income to just get that assistance out. But a lot of them are open when it comes to like income. How else could you say that, Melody? Okay, let me try to explain it somehow in our language. E hoi ko ka inga ko tafre ne kalama nge ko yo matauto at mo mili i le tioni ko po kalama ni Southern California ka ko malape ki mo tol ko he ni California la mo fitu taki ke ma ha fika he ni ke he ko me po kalama tatau pe ka ko ngai po kalama ko ni nge ko me na e ka na wa te rabe pa pa nga we a to hoa nga we mo kita ka o ko fuma mafa a e PG&E ka pe ke vai te mo lava pe o tara de fira mo tolu homeowners he o fuma mafa de uhila te mo lava pe o vakai
ke lava ke ki tuko hifo pe o ta break pe ko pangatea o ngau anything count I taimi te rau pe hangi ka ngahi repair o whiama o pau o ku whiama o ai hatokoni ki ano whalirei ki ape o ki moto ange o whiama o ngahi window mo ngahi matapā ke whawho ko ngā ke oua e lava ai momoko o hu ke mo ngahi whale ko funky repair pehe mo ngahi tokoni pehe e lava he kautahani ki nau tokoni atu pea I kai ngata I hange koe ni o pau ke fie palani ki whakatau hao kā te nau lawa tokoni o pau koe kā koe ni is hybrid ai au kesi pepe te uhila pe koe maroa uhila o pito pehe ke mau inga koe e pokalama ke tau makai ke tata whito ki e kautou ke leka e lahi pe ngahi tokoni pe ka pe o ku wea ngahi me eke ki nau lawa tokoni mai ai ka koe me mega ko ngā lahi o e ngahi pokalama ka ni te nau lawa pe ki nau tokoni atu you guys go ahead and I'll just get in when I can malo thank you All right, thank you, Emily. And then, yeah, we just wanted to go over the last category again too, with clean mobility. So we want to reduce the number of gasoline vehicles that are on the road and to help people consider maybe purchasing an electric vehicle. So like programs like that are open to people of any income. If you wanted to turn in like your old vehicle, we have programs to give you up to like $10,000 to purchase a new electric vehicle or a used one too. So those are some of the... I think you mentioned a good point there of all income if you decide. Ai o gina toko na fie kumi hana o mea lere, tatape ga alahe o income, ka te na lau na toko ko niatu ki ha o whakatau ha o mea lele I he mea lele uhilampe ko mea lele hybrid ego hybrid mahino pe ko o kulele kesi pato lele electric pe okay go ahead okay so yeah, those like the electric vehicle programs, the hybrid vehicle programs are open to people of any income. And then we have the smog repair program. That one is more for some of the low income folks within our community. So just making sure you can have the money to pay for the smog repairs on your car. So it's polluting less too. Yeah, when you said smog means if any old vehicle that they have right now, and they're struggling to smog it because it didn't pass the smog, it need a whole bunch of repairs. Especially, I've done this before. It runs about to almost couple grand to get a new converter or something. Let me share this. Ko me ta e hoi ko ka inga hangi ko mo ngai me lere ko ta ni mi. About ki moto ange ka firma o ke smog. Pe a ke out go ke smog ko ke la vai ke smog ko nga firma ha repair. Te na la be o to ko ni ta fa ko ni aki u hinga o firma pe ke o ko ho me lere. Pe a ko happy a repair ko te na la o to ko ni ta fa ko ya ke lava ke pasi ho me lere. Thank you. Go ahead, Sana and Melody. Thank you. Okay. Yeah, I went through the same thing with my last car. I couldn't get it to pass the smog. It was, I think, like $9,000 to get it to pass the smog check. Yeah. It wasn't worth the price of the car. Yeah, I believe you. Mine was $3,500. They tell me one thing and went from there. Then I finally gave up and said, okay, I'll go for a newer vehicle, But people are struggling. Most people can't get it right now, but at least they can get by at least get it tried to smog. That's a good point there to help them out. Thank you. Because even used cars right now are really expensive. It is expensive, yes. Yeah, cars these days, you start at $40,000 and up, and new ones to $50,000, $60,000, $75,000. Thank you. Go ahead. Okay. So yeah, that was all of the info that we wanted to share about our programs.
sorry. They also have the vehicle retirement, which is another good one. I feel like most of us have that one car that sits in the driveway. Me. That we haven't gotten rid of yet. Doesn't really work. Probably doesn't pass the smog. But they'll also give you money to kind of take. They'll buy it back. Yeah. Okay. Hage ko mo ngai ka mo tua o pa ka kai he kai pe to e lava ki to fix ka ku ke iho driveway te na lava pe o fata o ka ko ya to get rid of o ata ki panga ke to ko ni ka ko. So fangi me ai ki pe ni e o ik mo kai mo to ko ngai ka tau ia follow ni tau. Does it have to be run if they want to sell it back or not at all? Does it have to be? I mean, the car doesn't run at all. In other words, it's been abandoned for a couple of years or so, but it's still parking on the driveway. Oh, they just have to be older than 2007. Oh, okay. That's all that matters. Whai ngā kāpe o motoa ange he wanoa ua fitu tēnā lau ki nau hanga whatau. That's a state program, right? They'll buy it back and... Yeah, it's a state program, and that one they do have to be within a certain income range too. Okay. Okay. Go ahead. Okay. Yeah, that was all the info for our programs. So, Emily, can we take a quick break? Sure. You guys go ahead and take a break, and then we'll let me play some commercial, then we'll go from there. How is that? Okay, that sounds good. Okay. Thank you. O whamanatu me le tio tonga VTF, ke tokanga ki o mo uilelei ko uhi kai lahi ho taimi ki ngai mea oku ke o whai. Koe hou malu I COVID whamui tene malu I koe me he puke lahi, togoto whare mahaki mo ngai nunu a COVID o COVID-ti. O ka pauna ke hou malu I COVID whamui taha ki mua I se pitema wafe ma wowa, o ku fuu fie mauia ke whakahoko I wawe taha, a ho hou malu I whakamui taha. Te tau malava pe, o whakapaanga eni e US Department of Health and Human Services. Radio Tonga VTF would like to remind you to make time for your health so you don't lose time for the things you love. An updated COVID vaccine restores protection that has decreased over time, including protections against severe illness, hospitalization, and the worst effects of COVID. If your last COVID vaccine or booster was before September 2022, it's time for an updated vaccine. Find updated COVID vaccines at vaccines.gov. We can do this. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services. Need help paying your electric or gas bill? Let us help you. Call Empower at 626-660-1096. Is your vehicle failing its smog check? Oh no! We got you covered. Call our Empire team at the Southern California Pacific Islander Community Response Team for free financial assistance. 626-660-1096. Looking to make your home more energy efficient? Empower at Southern California Pacific Islander Community Response Team offers free programs to help you. Call us 626-660-1096. Mealele. Kau mealele pensini unau kau he tāna klai ke whelili wake ea. Ia lele loloa o kui kono uli o ea ki hono whamawhana ilahi o mamani mo maalunga ngia e tahi o whaingata ngia I ki ho tau ngai whamiri o motu ke nau mo uiwhie maarie. Lili lewa ahoni me pensini ke mea lele uhila me Southern California Pacific Islander Community Response Team. O mau e mau timi Empower ha utotongi whakafoki taitotongi mo e polokalama ke whawhaingo fua mo whainga maalie ai whakawhetongi. Telefoni mai ke mau tolu he ono waono, ono noa, ta noa he waono, ke tokoni, ke whasisi ai uli I o ea mo malu I ho tau kakai.
Ongo. Ia ko toa pe ue sia e whelili wako e aho tau o te mot Pasifiki. Pe whakafau mai he uli e ea, pe koe whaingata ke mau hawai maa, pe koe whakaata ke whawhepaki, ke ngahi tūkunga whalilifu e whelili waki o natula. Ka guia ia whanki step te taulawa o whakahoko whataha ke whawhepaki ia ununua. Mui a Southern California Pacific Islander Community Response Team i Facebooka ke ngai whamatala wha mui taha o e whai tonu ke atakai a e tene lawa whahauwhi ho paanga mo whahauwhi a palanei te he taim tatau. Whakahauwhi o e totongi ewa. Oua na ke tuku ke wesia e uwhaingata ia whapaanga ho whiawhia he taimi ewa. O kuhen ke tokone a pot ngau e whaou ke totonu o e atakai a Southern California Pacific Islander Community Response Team me totongi mo ua o e nau no whaapi ke totongi whakafoki o e whakamaa te nau lawa o tokoni ke whiawhia he whaita o malolo o i kai hauhaa ke mo ua. Telefoni mai kak mautolu i he ono wa ono no a tahanoa hiwa ano pe whakaaunga i alingi ki he mau Facebooka, Southern California Pacific Islander Community Response Team, ke sio pe koe haa ai umea mo upolo kalama ke whakaata ki ai i he aoni. Ke te flow, te rau hoka tō pe mo kalama koe ke whakaibia ka kai Pasifiki, ke nau matatali, e ngahi whaingata ai whilili waki o e ea. Welcome back, ladies. Appreciate being here with us to do this. It's very important to our people, just not only Tongan, but of course to the whole Pacific Islanders. Go ahead, Melody or Sana. Thank you. Yeah, thank you, Emily. For the rest of the program, we did just want to have a little bit of time to help anyone who is interested in applying to see what they qualify for right now. So I did put the link in the Zoom chat, Emily, to the form if you want to share it with folks who are on the live stream, just so that way they can follow along too. But the way that we share our programs with everyone is that we have you fill out this form. And when you fill out this form, it'll just ask you for some basic information. It's really easy. It takes like 5 minutes, and it'll tell you which of the programs that you qualify for based on like your income and then also where you live. So we are sharing a little bit about the form. So we are just asking for basic questions. You can leave like the first couple of sections blank. So the referring organization and then also the organizer, you can leave that blank. Any of the sections that have like the little red star next to it, you will have to answer. So the first question would be, what is your preferred language? And you can just note that in that section. So English or any other language like Tongan, Samoan, Marshallese, Hawaiian, Fijian, you can just fill that section out. And then it'll ask you for some of your contact information. So like your first name and then also your last name. So you'll go ahead and fill out that section. And then we'll also ask you for your address. And the address is important because some of the programs only work for like the Southern California area. But then some of the programs, like the mobility ones about the cars, those ones can apply to all of California. So that's why we ask for your address. And then we'll just ask like for your phone number and your email as well. If you're not comfortable giving out your phone number, that's okay. We always just ask that you put down your email address so that way you can get access to the programs. Yeah, they send you a link of a list of the programs that you qualify for, so you can always go back to it at another time or just have that reference emailed to you. Okay, let me share that with them. Eu ek makainga ko fo moena te lava ke whaafono ko link ena ko pine atu I lalo I chat. You can click on that link and then go into this form. Pe te lava lewa ke hanga whaafono ai form ko ni. E wei be ngai pokalama hangi ko mene lawa ke o kaunanga ko ni. E wai ngai pokalama o ku
lava peia I Southern California. Pa koe po kalama for the whole state. Piko whakatoa state. Ka koe mea maho I ngā koe hame ngu ke tokanga koe ki ai whakafono ai ki form koe na. Aki hao click pe I he link koe na ke alo ai ki he saiti o whakafono ai koe hame o ke tokanga ki ai. Thank you guys. Go ahead. Okay, and so for the next part of the form, it's going to ask a little bit about your household that you live in. So just asking about the type of house that you live in, if you live in a single family home, if you live like in an apartment building, that information is going to change some of the programs that you qualify for too, just because if you rent the home that you live in, some of your landlords might not be able to let you make some of the upgrades to your house. So it's important for us to know if you rent or own the place that you live in. And then we'll also ask about your household size and then your income within the house too. So the number of adults that live in your house and the number of children that live in your house too. And then also asking about your gross annual household income, which includes you, your spouse, and then any of your dependents too. And if you don't know the exact number, it's okay for you to estimate too. And then when we look at the programs, we can see which ones you will have to verify your income for. They don't all ask you to verify your income, but some of them do. So just do your best to estimate that amount. And then it'll ask you a couple questions about what kind of programs you're interested in. So some of the things that we mentioned, like if you need support with paying your electricity and gas bill, if your vehicles are having trouble passing their smog check, and then if you're planning to replace or get rid of your vehicle within the next 6 months. Going back to I think this is an important one to translate it as well. Ki motolgo me family tokolahi, especially there's some of them are all living, so many of them are all living in the same house. In other words, is o kumau inga bida o ikme kainga tata te whira moto mono tokolahi. He lava peke mo qualify o matuunga e he tokolahi se mo nofo ke mao e ngahi tokoni koe ni. Tata te whira moto monof koe e ngahi api tau taha, because single dwelling. Ia whainga ni mahalo peke ke loto o nā o e api kou ke reni ke whainga he whalelei koe ni. Ka oku, ka whima peke ke hanga o tuku mai e ngai information koe ni. Pe he taim te rao pe e la peke nau check ho o income nau ku ke papahelahi ko ia kai ke qualify ko ke ka ku behe he pokalama koe ni e la peke matuunga he tokolahi umo kau nofo o he tauilo pe anga tau whoronga koe ngai ape ni to lahi esi kau nofo po na whima e ngai tokon pehe ni. Thank you, Melody. All right, thank you, Emily. For the next part of the form, it's just going to ask you what your gender is. You don't have to answer that if you don't want to. And then what your ethnicity is. And for a lot of you listening today, that's going to be Pacific Islanders. So we just ask that you put the check mark there so we can make sure that we are reaching you all and making sure that our people are getting these resources too. And then the last part of it, it'll just ask you like if you're interested in receiving more information about our programs, and then the rest of the work that SoCal Pickard does too. Emily, did you want to translate or are you okay? Yes. Hange koe ki mo tolu koe ni o ku o mo fufie mau ai toko ni koe na mai pe ke toko ni a hono whafonu koe o e whomu pe a kapau ke loto ke talant pe koe ha ho chenta you don't have to ka koutu ka mea mahi ngā eni e mātua o bau o ku ke ilo i ha o whanau neongo koe ki nau whanau mai ki e po kalama koe ni ka te ke lava ke tala noa ki nau tō mo ki nau tō whika ak mo
mo e pokalama koe ni ilo nasi lava o toko ni ka nau tolu thank you. All right, thank you. And that was the last part of the form. So after that's all done, you're just going to press submit. And yeah, it's a really quick process, and we want to make it easy for you to get access to all of these resources. So when you do complete the form, you're going to receive an email that looks something like this, if you can see the screen for those on the live stream. And it'll just give you a list of all of the programs that you do qualify for. So it'll break it down into the different categories. So bill savings, clean mobility, healthy homes, and then home efficiency. So when you receive this email with all of the programs, it'll tell you a little bit more about what each program is about. And then it'll have all of the links for you to be able to apply to them. And so when you do receive this email with all of the programs, that's where Shauna and I are here to also help you out, is with seeing what programs you are interested in applying to and how we can help you fill out those applications. So looking at some of the programs like the clothes washer rebate, for example, if you wanted to replace your washer that you have at your house and to get a more energy efficient one, we can help you apply to that program so you can help so you can get some of that money back when you make that purchase. So just going through that application process, Shauna and I are here to walk you through it and then also answer any questions you have about them too. Malo bito pe e hoi mo kainga. Mauinga bito fa forno ai formu ko ni pa ko link pe na kimoto mo to me mai ko link pe na ko pine tu ilalo ko click ai cross ai of forno ai formu e te to ki lava leo ki mamanta ki ngai pukalama ki he e lava ki to ni ko e koi pe ga nga tai ko ne to ta mai ko pau o ku fu ko missing form mo to au pito e lava ki na to koni ki fa fo ho missing form o missing ni fa mo ko ia e ku toe sufficient ai ne kai ko ia e uhila ai toe le leiang ka ko inga ko ke ko ia ngai po kalama ko ia op now tuku mai ke to ko ni ang ta tol ko ia I he Pasifiki o ku todon be ke wakai ki ai pa o ku kai ke mahino te la pe o kore ki ho fa nau ke na to kon ke mo sio ki he fomu ko ni he nga me ko la be ko ki ai o ku fa ta mo ke fa hinga ko ia o ku na low income ke tem tau pe o ko be nga po kalama he e lava ke to kon ke mo tolu o ma to na nga we to make it you'll be surprised, you'll find ngai to ko ni in so many ways. Thank you. All right, so yeah, that was all of the information we wanted to share about the programs and the process of applying to them. Again, Shauna and I are really here to help all of you get access to these resources. We know that a lot of our community members sometimes have a hard time making ends meet when it comes to like your electric and gas bills, or even finding options for making some of those changes in your house. And all of the money is out there, and we want to make sure that it's going to our people too, and making sure that you all have the opportunity to access them. So yeah, so that's the form that you're going to fill out, and then it'll be shared like on the social media, again on the radio too, and then also our contact information. If you want to reach out to us, you can reach out to us via phone. The number is 626-660-0196. So you can call us or text us. If you need help filling out the intake form, we can help you with that too. And then also with filling out the applications for the program. So yeah, just wanted to share that information with you all. And if you wanted to, you could also follow us on our social media. Our Instagram account is at Pacific Empower. And then we also have our website with SoCal Picker, PacificIslanderHealth.org.
I think a lot of them are new to the program, even though this is something that we. I'm hoping that we continue to do this all the time to a point that everybody is aware that us Pacific Islander we can get such help, because we got to make use of it, otherwise we won't get it next time around. And I think that's the most important thing, so people can understand when you guys are working hard to implement such a program for our people. We need to use it, because we don't use it, it'll go back to where the source come from. And they won't give us more money the next time around. Ko ia ka nga tonga, fia maga tau ngā wea ki ngai pokalama koe ni. Pia ka pau ke whainga mali, because if you're doing okay with your family, share it to your relatives, share it to your kids, share it to your friend, and even if they're not Tongan, you can share it to the Fijian, Samoan, whoever you run into, and let them know there is such program, especially when you know it's hard to pay the PG&E these days. They're double these days now. Water is getting expensive. Buying a car is getting hard. Getting your vehicle smog is hard. But anyway, I'll talk in our language with it, and you guys, I really appreciate if there's anything else you guys want to share with us, go ahead. Otherwise, I'll spend the rest of this leftover time to talk about it, with them and see if they have any question. But I think most details they can call you guys and get an idea. Most important thing that you guys let us know, there's a form there that they can click on it, read it, and go from there. Maybe that's something you'll see that they may need to check it out. I don't know, but I appreciate all the help we can get, and we're always happy to get. Go ahead. So once you fill out the intake form, if you want help in Tongan, we can get that help for you. So it doesn't have to be all English. Oh, okay. So there's some Tongan work there, all right? That they can help them out? Great. So koe nā koe hoik makainga, au tebe makau ngā we, koe kau tonga I loto I he kau tahani, te nau lau ke mō tāno whakatonga, Pake toki, e toi whenga fuangia ka koe, tau te whira kau tōre ke leka, ka pau kei ki e mahino I elea whapapalangi. Appreciate it, and I'm looking forward to the next program whenever you guys are available to share with us. Next week. Emily said, I'm Sione. Emily is sitting doing something right now, but I figure I can join in with you guys. And thank you very, very much for not only helping us Tongan, but you also doing a great job trying to help our Pacific Islanders. So U.S. can know that we are growing every day. It's going to get bigger and bigger and bigger. We're not getting smaller. We're getting bigger every day. So appreciate all the help, and if anything you guys need, let us know. Otherwise, I appreciate it, and let me keep talking about the rest of the thing that you guys share with us this evening, and appreciate it. Malo. Okay. Thank you. Thank you. Sounds good. Thank you. We'll stay on just in case anyone has questions that you want us to answer. Okay. Or we'll just take a little bit too. Okay, I'll keep the Zoom on, and same times I'll keep talking, and if family want to join, you can join. Kaya time te rawe o ik makainga hangi koe me koe no lawe ke ai o kaunanga koe ni. Ai mahu inga koe ia ai tau ngawe ke ai pokalama koe ni o ku toko nia ki tau tolu I he Pasifiki. Pea kapahi tau ngawe ke ngai pokalama koe ni e lawa pe ke te nau te hanga nau tolu o whasisi. Ai tau pacheti pe te nau e nau ai pacheti koe ni ke toko ni ki tau tolu whatau. Ka koe mea pe ia a ki tau tolu kai ngatonga. Tata te whito ka kinaro, o te ke mā, pa o te whaingata ia pe he o ko mā uia nei loi o ko hā moe ha. Tuko koe mea ia, me whakamotu ia, ai tau, ai whakamerika. O ku whia mau, ai, ki nā tōru na whia mai toko ni, say so. Ringa e lava
ki nau toko ni ko ka ua e au hataimi te ke tari pue tu se uhila pa ke toki whinga ta kai halo ke whakamo oi ka ula hapi tau ngai puka hango ngai puka ma koe ni o pau ke lava smoke o mea lele ko mea lele to ki motu ange tēnā lava toko ni ko ke smoke o mea lele tau ilo pe ngai mea lele ko wha i kai ke pāsi ko hinga au kai ke sai ai whunga ko uhanga he foi misini o tutu ko ia kesi ai ku osen ko e taimi ko o ku mo ia i kula hengene ko hupe ku uri o kai ke pasi i he requirement ko in state pa me le hoko o ku fail pa taimi ko fail e ta os ilo be a ka repair they gonna want a lot of money to get it fixed right pe ko taimi ko e te nau firma ko ngai pa nga lahi pe hedi e o ka taimi ko ki te to lava ki taia o si o totongi a repair ko ia. Aia e whaingata ke whatau ha mea lele fo ou, pe te whaingata pe ke toi repair a mea lele o ke lotonga mahu. I ngai ahoni. Pa ko ia ai koe whataungi ai ni ai kau taha koe ni ki rau hanga o whakaiwia. Pa koe pokalama koe ni mai Pacific Islanders. O koe ka hatoi pokalama ai ni ke kakai ke he matakari ke. Ki tau tolu pe Pacific Islanders. Pa koe mahu inga pito e tau kau whataha no popo i mono teke ngai po kalama pe he ni ki tau ki au whape ki tau ki mamahea me kau e estia ki tau lere nau toho nau tawhaki ka tau lere toho tau tawhaki pe to e lahiange ngai toko ni koe ni ka tau tolu he ka hau ko whampe ke sio ki sio lolo pe ke wakai ki ho kau ngāpi ngai maheni kau ngā mea kau ngā ko kau ngā lotu whoever they are te ke lava o talanoa ki nata hei o koe po kalama hea pau ke whia ma te rau lava tokoni ka koe ke whasisi tatonga o hila tokoni ki a koe ke whasisi tokoni tatongi o vai te rau lava o tokoni ka koe ke smoka ho mea lele te rau lava o tokoni ka koe ke whakatau ha o mea lele piko mea lele uhila piko mea lele hybrid e mahina pe hybrid ka mea lele o ku lava piki lele uhila pe to ut kesi pe ka ko tau una training ke tau mawahe me ngai mea lere utu kesi ka tau hoko atu ke ngai mea lere whauhila he ka ikai ki tokonia ki hanga koe ni tau whuronga loloa i he whiriuri waki o ea ego ngai pokalama ini whapatonu ke ngai whiriuri waki o ea pea o kufu fie mao ke whakahoko ai liliu koe ni pe ko tuipe ko ai whahinga ko tuipe malo si ai whahinga koe ki nau matatari pe te nau mateu teu whanwhantapu pe ko tuipe malo si ai whahinga nihu nau si confused ke mahina i ka no hinga pe na ko ai pe ke pehe mo pehe I have a quick question ladies if there are you guys still there? I'm sure you guys are still there. Yes. I have a quick question. Is this program would affect anybody who is he's not a permanent resident or you have to be a permanent resident or citizen to be qualified? It's just a question. Yeah, I think it's just from what I know, they don't have to be like if they have like debt management and like they pay their bills, right. Like then we can still help them. Yeah, I thought so. Okay, that will a big help as well. E hoi mo kainga o ku hange ko ni ko to ko ni ula pe ki ha ta ha pe ki ta ha pe ke si to tongi ren pe ke no fo tau ta ha pe ke no fo to lahi ko lahi ko e no fo to lahi te ke lava mau ai te whainga fuanga ke qualify ke ngai toko ni koe ni o pau mo no fo to lahi pe o pau o ku ke ko income o ku ki tō lalo te nau lava tō ni koe. Winga he o ku mau lalo ho income. Whakapau o ku saipi ho income au mo hoa ka tō lahe whanau pau tō lahe mo kau no fo. Te mo tō lava mo tō qualify ki ngai pokalama ke kini. Kei te lava o
Toi ma e whanga e ngai titeo koe po kalamaka o leo peki whitu taka nao tolo. Peko wakai ki lalo ki he link, click on it, kona ko pine atu i lalo au pito. I he chat koe ni ki moto mo mea mai i Facebook, ka koe link e na oku iai, pakapau e hataha i he YouTube, do you need a link or anybody here website or application, however, if you need the link, give Emily a call so Emily can text you that link and then you can check out I cite and go through the information that they put it out there so then you decide if any of these programs will suit your needs kage he hoik makainga o whamalo ki he ki kautaha koe ni i Southern California, or Los Angeles to be exact. Ai nau ngawe o whai ke lawa ke tokoni ki tau tolu i he Pasifiki. Ai tau moa o matuunga ko hinga ko wheliliwaki o ea. Pea kuhanga lewa he wheliliwaki o ea, o wesia ki tau tolu. Ka kuhanga he pokalama koe ni o mai ngai whainga maali koe ni ke tau si o ki ai. E ke he pe ngai tokoni ki he ngai matakari ki heke ai whonuani ka koe tau moa koe ni ki tau tolu o ku toi masipesiwa ange o ku tau lele mai me Pasifiki pe kai ngata pe tokoni ki tau tolu he ni koi tau ilo e ka lahen koe tokoni ki tau tolu he ni te tau lawai ki tau toi tokoni mo ki tau tolu ki tonga so ka lahe koe ngahi mea pe ko pono falea taha ko lahen ko ngai matapa ko oku open mai pe ki me ngau ya ki ka te algo kumi matapa lo tonga tapu ni ki ta ko matapa ni o kwa mai o fanga tapu pe open ki tau tolu ki tau vakai click i he link pe ke vakai ki o pau ke mahinoi kole ki o whanau ke na o mai o liliu ai lea. Pe hi taim te tau peu ta mai o kaunanga koe ni. O kuepe mo nau kau ngā ue tonga i loto o ka pau ke whimau ke talanoa hanga tonu ngang nau tolu te nau talanoa mai ka koe i e tau lea. O ka pau ke whimau ia. Ka ke ko tui ko ia pe mea ko whilavi ki ai pau te ataha whehui o mai koe nuna ke whaongo mai pe i he Zoom. If anybody have any quick question, let me know. Emily, do you have any question? Because they pretty much explain everything here. We have all these banners. We have all these announcements for you guys. Ke mo lava o whanongo ki ai. Pia e tautou taha tu pe ia e ngahi whanongo koe ni. Ai ni mo whanongo ki ai he me ke aho ki aho. Mona mau inga no ate ngai whanongo ka go kole atu. O ba wahata hau ke ilo koe ni whia maa ngai tokoni koe ni si vahe atu. Vahe atu ki he whamiri o kunau si tuku hausia taro te whito ka whamiri kunau hiki mai mi tonga eiki ka o kunau whapaia i whonuani. Ka pau o ke tūlelei pe koe whawhitai ke eiki. Ka pau o ke ilo hifo ke e ngai whamiri unau whia mau ke toko niki nau tolu, ke totongi nau uhila, totongi nau vai, and so on, koe kaue ngahi mea e ala tokoni kia koe. Na he ko kia te au alu ai uhila ki toi mamawhaange. Alu ki toi mamawhaange koe ngaka mamawha ai lolo. Pe wai tau sio ki he inga koe lolo i he ngahi ahoni, ko wakahe ke me panga e nima ki he ono dipeni ka pau te whatau kesi e whahivehiva pe ka pau te whatau kretiti e nima hivehiva so gas is getting more expensive every day and it fluctuated algelunga to kilalo ka kai ko hafu to fefe you know o ku me filili wa ki pese te nima se te ngofu ora falea ta ke no pe maho ingaia o ke si o lunga pe ko ia ko farange pe si to ko ni atu e ho ik me kainga
toi tau miniti e taha pau te taha wa ne fe hui. Other than that, ladies, appreciate the program and thank you very, very much for helping us out here to help explain the program to our Tongan community. And we're going to continue to do this, and we'll seek out people that they really need help because of our forever weather. Thank you because so much of for the having me. climate change. Yes, you guys welcome, and until then, I'll see you guys next week. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Wa ke ta fo da tai mi ku toi a mini te taha ki he hongo fulu pa tui e meri hanga te do close ni ki he uniongo mi tong ka ya do close ni ki ta uniongo ke to ko ke o te bera ki foi fasie pa da tare ki ta uniongo ma Florida tau closing ki he le tio e free set ki tonga e ki mata uniongo. Malala malia hau eiki mo e lele e tonga kotampe, fe ki taitai lele ki mo tolo ki ho mo uniongo mo e le tio kai ma ai televisione tonga ki Hawani. E wakai ki he olo i ngongo. Toko ni whapaanga ma e moa tu i o Saudi Arabia, ke ma e moa ngau e ofa ta ahine kuini. Ma o inga ke ngai whapotopoto aki e ka kai whiwhine ai teknolosia, ko whikao e ke awha ma malahi, o e ka kai whiwhine ai ana e whailonga i he ahoni. Pea le ko ti iwa iola ai toko te au tupu i wike o nau mao ai ta o maha ki flu. To ye me uniongo ke he pe ana yangi. Pe foga ta wakai fumo me tahe ngo me malai o sipoti. Mo ta wakai ki he to unga o ea I hono tuku mai mi he wa abakai matangi a tonga I fo motu. Ka wakai lewa eni ke whakai ki. Na e whaaki atu e pongponge ahoni ai tokoni tola Amerika e wakilu ni mamano me senta ma I moa tokoni ai tu I o Saudi Arabia ko Kingi Salman. Ke ne afio tahine kuini na nasi pau I e palasi whatu I lotono kalofa. Koe konga ene ma I moale tahine prinsesi lantu fui peka I hono lakanga ke talawhika lahi atongani ki Australia. Ko liliani polutele e palasi whatu I one o mai whaiki ki o hongo koe ia. Ko hono whaki atu eni I toko ni e heongo whafofonga me senta ma I moa tokoni ai toi o Saudi Arabia ki he tahine kuini na nasi pau. Koe toko ni whapaanga o whakatamu aia ki he maa I moa ai tahine kuhini ki he kakai o kuesia ai nau mo ui me ngahi whenga taa ki he kehe. I ene mea, koe tau mo aia hono whoto'u e ni kautaha ngawe o wha ke tokoni ki hono whea e ngahi whe mao e kakai o he whanua, kakai I he ngahi whei tu'u lawe ango fua, whenga taa ia mo tō leka ai newe sia lahi me he whai wahai sānuali tau ko si. Nane mea, I he lorotonga ni oku kei whakaakia ke pe atongani mo whenga ke langa hake ai nofo e ngai whamili mo I kolo newe sia lahi taha.
I ene pehe na anime ai o whakamalo ia ai tokoni au fuato koe ni ko whai I senta ma I moa tokoni ai toi o Saudi Arabia Salman Mohonopuleanga I mahino e tokoni lahi eni ki hono tokonia o ngai whima o vivili mo e whaakianke ki heni ihi I ngai wheitu u whanofonofofo o wheitu o tuu laveili ki ngai whatamaki mo e kakai toleka leka newesia. Nāne mea, o kia I whakaamu e hokohoka tupe hono whamalohia o I wāwhinga I aki o tongani mo Saudi Arabia Ia ngahi e lia kehe pe kau kei ai whiririwaki o ea koe ako ngai whatamaki whainatula mo ianga whawhunua. I kai ngā tai, ka koe mea mahu I ngā ki whitawani aki ai ngawhunua I e taimi o e whaingataa. Ne whahaheni e whawhunga mihe senta ma I moatokoni o e toi o Saudi Arabia, Fale Al-Subei, koe whaamu ke tokoni ki e polokalama ngāwe ai kautaha ngawe ofa pe ma I moa eni ai tahine kuini ki ono tokonia o ngai whamili newe sia mihe ngo whakaiwaha I he taon kohosi. Ai a koe pā ai mo ngā whimo I hake ai pia kula. Koe whakaamu I tokoni ke o ana ao ngoi e kakaini na we sia mihe whakaiwaha I taon kohosi o kunau li e kina pe ngalo I a taimi. Koe tokoni koe nini whamo oni ma atongani o whawhawhangai ai tahine kuini e skaritari lahi o ine a whio sione whiwhita pe a whamo oni lewa a Fale Al-Subei ma ai senta ma I moatokoni koea ai toi o Saudi Arabia pe a whamo oni lewa a Mohamed Al-Hefti ma ai embassy koea o Saudi Arabia I Kenpila. E toki whokiato ini I koe nimi Saudi Arabia a pongipongi ka I lorotonga e nau I tongani. Kina waka iai ki ngai whainga maalie e malawa ke whenga e akiai ai ngowhonua o whakafo I hanau ngahi whakataha moa me mipa me he whare o haa mo he o fo pe ke pale mia leule o me kau mauma whai pe me he pule anga. Koe tokoni tola Amerika e wakiru ni mamano koe ni me he pule anga koe a Saudi Arabia koe whaamu ai tokoni ke tokoni ki he ngahi ngawe koe ki programa ngawe I hono whakakiake ngahi Wheitu koe ni wesia me he whakaiwaha koe I sanuali o he tau kosi. O ku kau ki he ni mo I whakaamu ai tokoni, whatatau ki he mea koe ai tahine koenin, na spau o rotonga ai o wau koe ki hono whakiato e tokoni koeni na ane mea, koe whakaamu ke hoko eni ke tokonia ai ngahi wheitu koe ne whanawhanawhofo o kei ai ni ihi ni wesia I tonga tapuni me he whakaiwaha koe I sanuali pehe ke motu koe ko mango me hapai koe whaamu ke whakalakangi ai ngahi ngawe whakakiake koe o ku whai I tongani tau te whito eni ki he maimoa ngawe ofa koe ai tahine kuini na nasi pao. O ku tuia e pule anga koe a Saudi Arabia e hoko tokoni kuini ke tokoni ai ngahi polokalama ngawe koe ai tahine kuini o ku whai ki hono whakakalaka pe hono whakakiake koe o ngahi whengata ani hoko ki ngai whamili nofo masiwisiwa koe I he ngai whanua o tonga tapuni pe ki hapai. Me he palasi whatu I miloto nuk alofa ma e ngongo e letio mo televisoni tonga kau Liliani Polutele. O ku mahu inga ke ngai to tonu aki e kakai whiwhine ai teknolosia ki he langa whalakalaka ma ai whanua. Koe ko ngai a lea whalotolahi whawhonga kai o tonga tapuono, ka koe whawhonga whiwhine ki whalea lea, e polokalama ki ona whailonga e awhamaman lahi kakai whiwhine I he ahoni. Koe whaiki ki tānoa koe ia mō Malia Gutenbeyo. E whamatala whakawhi whalanglangi o e aho ka koe whakawhonga kakai o tonga tapuono tōsi te Koe mea ngā winuk lele I kano ngai aki ke tō kuatanga whamatala ka kai whiwhine businessi me ka kai whiwhine I he ngahi I ngāwe anga. Ka koe ngai whamatala e ni tō ton ke lele ke oa e wesia e anga no fo I he society. O pole I ki tau tōlu he kaweinga koe ni, ke tau whakapapau I koe ngahi ngāwe o tau whakahoko. Tau te whito ki hono ngāwe aki o ngahi mea ngāwe whakateknolosia. Hange ko telefoni mo interneti. O whawhainga maalie I ki he tō tahko toa pe tangata pe whiwhine. I he ene pehe, e lawa lewa ki tau whapapau I ai. Ko hono tataki mo e langa whakalakalaka ho tau whanua o
kau kotoa ki ai ka kai o e whonua. Lolotonga ko ia e taimine tā puni ai ho tau kau a whonua pia whakangatangata ai whewhononga aki whakaloto whonua. Ne hamahino ai a iwi o teknolosia I hono whawhetu taki tau tolu whakaloto whonua mo whātua puleang. Ko mahino o tau malawa ke ngawe ake ngahi whonga whakteknolosia ke whahoka ngawe mo langa whakalakalaka pia o totono ke tau hoko atu hono whakaonga I a mea ngawe ko ini ke whakapapau I ai kau kotoa ke langa whakalakalaka ke uana li aki hata. O go whakalotalahi ke ngahi bisnisi, ngahi kautaha, ngahi pot ngawe, moi wa ngawe o ngau ngawe ake ngahi whaunga whakateknolosia. Ke tu whaki atu ake nau ngahi whamatala, sevesi moi ngawe. Ke whapapau I o whawhainga maalie I ai taha kotoa pe ke nau inasi helelei ko ia. Loa tonga nina e whaloto lahi ai pui lahi ai potu ngāwe ki he ngahi ngai whaloto whanua, ai o whamalmalo e waama ai kakai whiwhine toki tā whotu whisi iahi. Ke ngāwe whapotopoto aki e he kakai whiwhine ai teknolosia, tato whito ke telefoni ma interneti, ke uhiko I ngahi wisia kovi o malawa whakahoko I he ngai hala aki ai teknolosia. Ui kai pūre mahu inga ai teknolosia, ki ano whakalakalaka mo hake ki, a whawhine mo tangata. Te ko hiki o maorunga angia I lo, mo tau ke I ono ngawe aki o teknolosia, I ngahi rei wolo keke. Te ko hoko o teknolosia, ko e pere o whaanga o e tokolahi. He kui kai lawa ke tuku noai. Te kua upeki whare roto, hono efiki ai. Ko hono le rei mo hono aonga, o whau o mo huluatu. Ka tuwhi hanga e ka weinga aho mahi ngani. Mo mea to tonu o hoko. E kua hoko e teknolosia, ko mea ngā au e maasila, I hono holoki, ai ngeia, mo oia whawhine, mo tangata e ngāi ahona. Lora tonga e polo kalamana e whailonga I ai o wawe ke keke o hiko kakai whiwhine mo nau maho inga. Koe ka wenga polo kalama ki he ta uni koe ngahi I whakakaukau fo o I hono ngai ake teknolosia o angi ka telefoni ki he ngau I whakalakalaka a whawhine mo tangata. Ko tō lahi ka kai whiwhine ko nau lava mea I he ngai tawhaaki ke he pehangi koe ngahi I lakanga maalunga I he pule anga, hoko koe kau whawhawhonga whalia lea, koe kau whakamau lahi I he whakamau anga lahi mai ngahi whatongia ke he pe. Koe aho whamaman lahi ka kai whiwhine o whailonga I he aho wano ma asi I tau kotoa pe. O he toko te au tupu ai toko lahe ka kai o nau talatala atu ki Vaiola o nau mau ai tau maha ki momoko pe koe flu. O I kai ki ia ha whaahinga whataptapu I whawhonua ko hi koe bawe ai ne mafola. Ka whamanatu me Vaiola ai mahu inga o mo ui whapotopoto. Koe whamumui taha e tu unga o kia e whanua pa me mafola koe e flu I tongani mo Malia Gruton Vale. I he whamatanga e tari kita mo ui ki heo ngongo e le tio tonga toke tā siale akau ola o whakaaupeke toi tō lahia ni ihi o talatala whakaaho atu ki he e whale mahaki I Vaiola o nā mao e flu. Pe koe whale I pe mahu ingai mo ui whaehi. Pai toi tai meni o ko mahino pe ai ki lahi anga e flu. Ai o ku I he whale mahaki Vaiola ai o wawi meisi o ke meni koe keisi e whaangfuru he ni mga furu I he aho. Pea aia koe uike u tau me meisi o ta tolea ki me te oni mga foto ki o lunga ngai. Aia o ke pehe ke horo o ku kawea pe aia amana ki e waweli mai pe hane ho whare I ke kakai ke anga koe o whahi ehi me he flu. Tato fito ki whana ui ki koe ni nai to whaere I tau e tolu koe ni ko osi. Umaino foki koe o kwatonga ai lahi ai puke kongi whanau
tau tolu ki la loko vinga pe teke na wanga na tolu ke to ke flu ke tau to pe Neo ngai kakaki o lunga I whika o ka puke ka I ka hito I ai hanga hi whataptapui fo o. Ka goe whi maupe ke tui ai mea malu I ki he whafonga mo tauhi ai maui haisini. Ka puke pea tauhi lele ono wha maui api. Pea ka I he tuonga whatu tāmaki pea tok li pōti lewa ki whale mahaki I he wawitaha. Lo tō aniu kei tō maupe tō lahi ka mate me he flu I he toko tolu. Koe tau motu an koe tau taha, tau tolu, me tau taha tolu. Koe kalase vai lasi ai flu o klorotonga tō I tonga nika influenza B. O kutai maali a tonga ni me tokoni whapaanga eni e pange langa whalaalaka Asia pe ADB ke ngai whanua e wha I Pasifiki. Koe hili eni a honotali e pange ai tola Amerika e tolu walo miliona me nau paanga tokoni ke ngai whatamaki ke wahe ke ngai whanua e Pasifiki o kaukai a tonga ni. Ko Liliani Polutele, whangumui taha tokoni ko ia pange ADP nga whanua Pasifiki o kaukai a Tongani. Kua wahe ia I he pange e tola Amerika e hongo 4 miliona ma a Tongani, hongo 4 miliona ki Haamoa, 4 miliona ki Kiribati, pia 5 miliona whaatahu I paanga no e 5 miliona ki Otomoto Solomoni. Ko e whaama tokoni ko ini ki tokoni ki ngā ue e ngai whanuani, ki ono matatali ake ngai whaingataa topo me whatamaki whakanatula, pe heki whaakeanke ku whai I whatamaki whakanatula. I whamatala tale kita seniane panke ADB ma ai Pasifiki, Leon Guterres, ko ono whaakeanto tokoni ku ini ke whakaivia mo toka ngai kina, ai ngahi tokoni whawaiwawi me whaakeanke ku whai me ngai whatamaki whakanatula pe o ku hoko. O mātuonga ahna tokonia ngai whanua ko ini, I mahino, ko ginau tolo ku tuu lawea ngofua a pito mo lawelaweili ke ngahi ta au me he wheriri wake o ea pe heki ngai whatamaki whatupake o ku hoko ki he mo ui. I kai ngā tai, ka aku mahino me ngai polokalama ngau e tokoni ai panke ki mua ai whainga malohi ngai whanuani a ki ai ngahi tokoni o kunau whai ki ono langa hake ai whakalalaka mo I tuu loa ai malu honau whanua. Pehe me he panke koe whaamu tokoni koe ni kene tātā puni ai e ngahi mata mama whapaanga I he Pasifiki, lorotonga e ngahi whatamaki o ku hoko. O ku hoko hoko atu pēa tuku pāe pule anga ADP, ke ia usia ai ngahi whanua Asia mo I Pasifiki ha whanua tu umali e mo tu uloa I he kahau, pēa ke whangata ai nofo masivisiva. O kolotonga kaua tu atongani ke he wiki e hono tokangai kina e wao a kau mo e ngowe e Pasifiki ai utataki e fisi. O tonga ia e pululahi koe pot ngāwe to ke tāwili a mi manu, ai e whae e tokanga ke ngai polokalama ngāwe ke ono tokanga I kina mau inga e ngowe, mo e wao a kau makatu unga mi ngai haa ke kehe o kune wesia. I whamatala koe pululahi le ole o si leri a holelei ki hongongo a leitio mo e televisione tonga, koe polokalamani ia e whamatala ke ngai polokalama ngāwe a tongani, ke no whakaibia e sikitoa ngowe koe uhi koe kahau. O mga tuunga eni I he mahino o kuwesia tupu mi ngahi nunu a kowe wheliuli waki o e ea. Ilo lele peka kai konoa ngai whatamaka whanatula ko ia koko me he wheliuli o kai aku e climate change pa pehe ki e ngahi whatamaka whanatula koko. Pako e taha ngai uhinga lalahi o tokanga kia ia e FAO ko uhia ke mao e whainga maare ko ni e weekend. Ke hanga e tongana whahoko atu koe ha ai tapepe koe priority koe ha ai whima uiwili taha ko koe ki e ponua ki whilawe I te moeranga koe ia o ngowe tapehe ke he wātata. Ai koe uhinga ia o e whatahanga koe ni flower kia e mausi o ko pehe ke pule koe ia o e forestry I tongani. Koe polokalama whali ali koe ni o whahoko whata ua ia. Ke ka venga o toka e whamamawha I huikeni koe lalaka whakataha, peke iai aliliu I he ngowe me wau akau I ngai whanua I Pasifiki. Pea na e whamo ni en he kalapu waa olive ane awhia e poki fo ou, ka kato a hono te langa fo ou ai holo kina ngai ake he kalapu I longo teme. Na malawa ai langa ko ini I he tokoni me he puli anga o kānata o whapaanga ai langa e unga ia me paanga e taha kilo tupu. Koe maka maile ko ia, mo senolita tu I vai.
Ko e kalapu wa a olive ko taha e kalapu kawatonga fuola taha i tongani, whakataha mo e kalapu fofo anga. Na ihe polo kalamane konsela falanglangia kanata ki tongani, Kelty Bedison, o ne pehe ko tok fofo atokone ne pule anga kanata ko lava whailonga i tongani, hili ayawa i kau a whenua. Nā ne pehe ko tuku pāka kato e pule anga kanata ke hoko hoko tana tokonia a tongani, o kamata pe mei hinga hi tōku i kolo, i mahino ko e kakaia o fuufie ma uivili, ke tokonia lahi taha mu whakapaanga ngahi mea o ku nau fie ma u. Neongo ko e whale kalapu kawatonga, ka o ku toi whakatamu a pe ke aunga lahi ke he kolo, ke angahi o wau e whakahoko. Ko e tamua fisfis mua o e kalapu olive, ko e whakahoko e ngahi whenga paanga, ke whakapaanga ke whenga ko e whanau wako o longo te me. O te tau pe i he whanau wako kolisi, me whanau wako o ku nau wako i ngahi ako anga o ku te maolunga nge. Hiri ane ko si e konsela whalanglanga kanata ki tongani ai li pine o i whale fo o, ke whakailonga i aki ai aho mahu ingani. I he whamatala a soane tohi me i he kalapu wa a olive o longo teme ko i ngā ue ke no langa ai holo, nei hoko ia i loto pe i he mahina e ua mo e wike e ua. Ka whakatoa tokona e pulenga kanata, na whiunga mpanga fitumano tahase wangeao. Yono ligu panga tonga ne whiunga mpanga tahakiru wa mana to wafi onongeo hivata. Na kamata e ngā ue a ua novema wafi uwa. Ko i ka no e taimi na kamata ngā ue aki pea e kalahu e nau panga. Na tultule ngā ue ke a ke oski ai. Kana lahi ono ngai pole. O ngai ka tūkunga o ea. O lahi ua. Ngai au tapu e kolo. Ko i ka ngai mea whaiki e kolo. I lo te menpe. Mamuri foke. Nei toa e hu mai e tokoni. Pe ala mai whanawa. Sani wauta. Mui tau. O whata ai holo. Kalawa ki hukua te ngā ue. Ko e kalapu wa a olive na whakotu uia i he aho hongo fulu o ao kosi ta uta hewe hiwaono o ulak whahingoa ko e kalapu tolu a whi. Pea toki liu i tisema i he ta uta taupe ke he kalapu wa a olive. Mea ngonga le tio me televisione tonga ko aus nolita tu i vai. Ko e uni o ngongo whaloto whanua pe ki hauani. Malai o i sipoti mo wahe whanua tu pola. Malo e rei, malo e lava mai ko tau whare koloa PDH. Malo tau ki whi au mai, me i he mala e o sipoti, i he akapulu unioni, kua asmai mtapule tonga wa inga akapulu unioni we lesi ko wilisi halaholo, o whaha ai mo ni mea au whianghangai mo i kau akapulu i he whonua, ke hiko i tutu uninga o e who ngā unukia i kau taha akapulu we lesi, ke whahoko e whasisi i wahenga o i kau akapulu i he whonua. Pehe halaholo kuongo ke te i he tutu uninga o i koe ni, ke hui i kai malaba o whiawi nau ngai whi mao tau taha, whawhoi tui maho nau ngai whamili, ia toi tuku hifo e nau wahenga i he akapulu. O ku whatata aki pe e halaholo ai tau lo fu o e whaingata au ne whianghangai mo ia he lolotonga ni, ke hui ne kei kafo i halawea ne hoko ki hono wae, pe aku pawai ke ne mamao i he tau kakato i taha me he akapulu, i he kalapu o kune lolotonga wa ingai, ai timi ai Cardiff. Ko e vai taimi ko ene ne mama au i kai whiunga i ki mea awha whapaanga ko ange e Cardiff ke mo uiai hono whamili pia ko lotonga ne kei puputu i he whinga whakakeake ka ia ko te o mai e tutu uni fo au ke tuku hifo hona wahinga. Pe he hala holo kune ongo i au tai ofa i tutu uni ka ia pia kune manawasii na i kai malawa o whiau e ngai whi mao no whamili ka tau te whito kene ki whanau. He halaholo kune ofa hene kalapu pe saipe e ki ai e whasisi i wahinga, ka koe mea umana wasi ki ai na ikai malawa mao e ngaiwhi mao no whamili whaka aho. O whalaloma foki ki a halaholo e whasisi i wahinga koe ni, he weke fu mahino ki ai e uhinga o kei ki vo iai e whea koe Cardiff i hono whia mao ia ki he timi, kai gai kene whahokha ngāwe ke whalahi a hono wahinga kai oua e whasisi i o hange ka whotutu ngāwe o ku ngā unu ki ai e kau taha akapulu awe le si. Ko e whaingata ko eni o whianghangai mo halaholo kune o mai ai ata to tonu e palopalema mo e whaingata a whapaanga o ku whianghangai me kau akapulu i we lesi i he lolotonga ni. Hoka whamatala halaholo ko eni ke tō lahi ai nau tolu e kau akapulu i he whonua o nau asmai mo ki nau tolu e ne whiawhi ki he pongponge aho ni o popo i a halaholo mo tuk mai nau wahe ki he palopalema tatau o nau whianghangai mo ia. Mai no whoka i tutu unwhasisi i wahenga ko nini o skamata peha no tālanga i he tau kua o si
Pe au ke fe hanga I he tu ko ye ka ta ka pulu e fonua fara mai nga he kalapu pe mo e ka va inga ne ia ia nga hilonga a pe mo va lau pe mo tai fe mai no aki o au ke tu unga ko filia ye ni I he ka va inga welesi ke na ma va he atu ke nga fonua ke he pe ia me foto tu ke strike pe ko tu ko va inga ai ko to e ka o ka pulu I he fonua Hoko tai pe ka pulu unionika I he fe au hi super Pasifiki Ko tu fatai ki tu ai poate pule e fea hi supa ai kapteni timi Hurricane ko ati savea magatunga eni mehi e tali fatu tamaki ni fahoko ke tahai ka wa inga timi Melbourne Rebels lo donga na wa inga I wike ko o si ko tu fatai mi eni savea ki tu a mehi fea hi ke ne malolo hi wike kakat e taha ko tau tea ke ne tali fatu tamaki ko ya kono tau wahiwa eni pe aku ne kau hi kau laini mu ai Hurricanes o fa falala ke na ngahi wa inga ai agongo ke timi ai mama o savea I wike taha ai o fafufua ko takaya e taha o e feau hi. Ia re pehe I ke wa inga I wike ni he te watu Hurricanes ke nau whetaulaki me timi e plus o Aukalani Nusila I he aho tokonaki. Ko tali hala ia pea savea ke ne tali whatu tamaki ni whahoko kia Ryan Lawrence o I timi Rebolo ai na ne pehe kune ongo I ne ngawi halana ni whahoko ke hui o ikai ke ne hoko ai ko ampasto alelehi ma ai toinga I kawa inga I timi Hurricane. Neo ne malohi pe Hurricane he timi Rebels a ki kai ke tolu hiwa ke tolu ka pehe savea ne wesia e na wa inga I he tali whatu tamaki na ane whakahoko. Pe a koe whaosi mei he sipoti whaloto whonua na e kamata e ahoni e ngahi sipoti whawahi iki e ngahi ako angalau tohi sii ai pule anga. Ko e sipoti whawahi iki koe ni tau mo aia ke hono ange whainga maarie ma e ngahi ako lau tohi pule anga ke nau whioi fie he sipoti pe a whakaivia I peho nau taliniti sipoti. Ne whiau au hiai I he ahoni he paake teu whaiva, ai wahe e tolu ai ako wahe loto, wahe hifo uluaki mo wahe hifo ua. Ko e whahale wa eni he kau whafonga me ngai komiti sipoti e ngahi waheni, e nau whiawhia I nau te kau ke polokalama sipoti whawahe koe ni. Ai ko e wahe mau kau ke ai ko wahe loto ia, ko kamata ia pia me ipea, pia mo che mesa tong mololo, si pia e maesa a telesi, che maesa a veitongo, che maesa a vaini, CBS folaha pe mo CBS longo teme ko ngahi apia ko ya fitu o kuma ka fa taha ye bae loto ye sport a ni te faiba ko a ni foki ko a fa ko lo mo fa fia ke ma wa kai ke tare ni te fa nau pe ko ta mo foki a sipoti ko te ke tare ni te fa nau ko ya ko ka ha o na mo u pe la ya ngai mo u yo ku fa fia pito he e tu mo ngai malayo sipoti pag mawagaya hon ko paka bia mo veke fa na u ba ngai matua ki e popo e sipoti o hon o ko ka ki he vai hi fo wa da vai apia ko lima o ku ya e chi masa ko vai chi masa te kiu chi e masa fatai chi besa matahau pe mo e chi e masa fatai ta ko ko ngoi ko ke a honi ma wa via ma va he e ma wa ta mu a o sipoti ko via to ki muy mai kuna ka ma wa via ta ko ko fa ya ko sipoti a ba hi fo wa ka ko ke ngai fa ta ai sipoti anga hi ui ko ngai va henga ka ko via ra ya pita fa to ngai via ko to ka ta fa na via mo fa na sipoti o ya ko ki sipoti fa ho ya honi malo ko fa nga mai komiti sipoti a hifo lagi o ku ye bakai ko ako ke tonga wia sipoti a oni o lele ya pito sio ke tonga wia fa na o ne o na ke tutu pu hake ka ku ya tonga lele mau sia ya ka ha lele ka ha o tonga ye tonga wia fa na o lo tonga ko sipot fa vai ko ni fili pe mi ga ni I ke na fa funga ye ngai va tak taha ke sipot fa va la ye ngai la to si I fa hoko ya e atol taha ma hinani ke atakai foki o te whaiva I ahoni, ne mahina o pito hono whai poupou he mātua tai whanau, mō ki nao tolo nao poupou I mo whakaivia ai sipoti e longa I whanau I tau whonua, hange koe whamatala ai ofisa ako sipoti e potunga e ako, hei muri pangai. Whawhiawhia foki koe ai ahoni, e oku ilonga e mahuinga ia e mātua he tale ni te nao whanau. Fai pe foke sport pe ne ngai tau mai goe ko ko ke futo la hi pe ni hange goe ahoni ke popo e matua na ulava mai na fa na o ke ka mai ki he ke sport ko ahoni ka ko foto tu ko ke ka u ai ko fa hi ki hen to ka fa la hi e to fa ko ia
he a to ta falai te to ta ko wi ke fawas pe mahinani ai to fa ko haure ba foi ba la he valu tongani o na spot be e foi a be ta hange pe ko ko fa ko a hon ko spot ko la to hi mo ko mata me tau hiwa pe mo tau ho fulu pe mau alu leva o fata tau ke ko risi ai ko tau ta mo tau ta wa ko mitseti tau ta to lu mo tau ta fa ko chiuni ai ta tau pe e tanga ta mo fe fini o fa malo atu ki he potunga we fa mau fa ngamari o foto e ngai polo kala mo ne na po mai na utari ke fa hoko ai ki spoti ai polo kala spot ko ne ngai ako angai fo ta uni lahi ta fo ke ta uni foto e ngai mitolo e ngai api ako to fa fe e po mai matua ko te ke tale ni te na fa nau pe o fa malo ke he matua na po mai pe ke ka fa ako me ka pure ako ta pe ki he ka kai ko to pe fo nuang na lave mai he o fa lave ngahi ai ka spot ngahi api ako wa ta fa malo pito o na ngata hen ga to ho ga te ka o po e tale ni te ta fa nau ko e tunga fukiri piai ai fia kina tole matua tai fa nau pa me fa na wako mo ka fa ako he ngahi bahe ko ka mai ke spoti fa bahe ko ya o ahoni bahe no pe foki ko ka to eni ayo mo bahe hi foka pe foki ki bahe loto ye ahoni pe to koka ta pompon ki bahe hake pe to fa o se bahe kolo i he aho falaite ma ngo spoti ale ti o me televisione tonga pe me he pa ke te faiva ko ba fono tu pola ko e doonga o ea i hono tuku mai mihi waa wakai matanga tō ngai wha moto. I ngai whatokanga ke ngai wai whanua, o tuka tuene ha whatokanga hako uhalahi mo tā whea ke wai whanua ko ia o ongo niua. Makai koe ke misa te laite, pia ko e tuunga loro tonga le wain o ea. Ko ha alota matu uha aku ne toka mo ngā unu māmarie i wawao. Ka o maa ai ongo niua, pe tene o mai ha au whia moha uha tu moto, tene wesia ngai wheitu uni. Kai tātou te whito, ki he ongoni ua oa o ki he whalaite. Rotonga ko ia koha alo marie me he whakatonga, kune o mai hamatangi o ku moko me he toke lau hahake, ki he ngahi wahe whanua mo po tahi whakatonga ko ia o e otutonga. Whamatala ea ko ke tua pō ko ia apongpongi, ki he ongoni ua ko hawiri me he toke lau mo e toke lau hihifo, whatonga iange malohi iange mo hako ianga hi taimi ki he pōni, pia tuk whaau ke holo atono malohi ki he pongpongi ko ia apongpongi. Lahi peke au awhia ngoni ua pia whakaau ke whapopo ule langi ianga hi taimi mo uhalahi mo mana. Whatonga iange malawa ke tāwhia ngahi wheitu ko ia o ku maulalo ange, mo i kaine rei e wakai i he ngahi wheitu e ni hi tupu me he uhalahi. Ki he tonga ko ia o ngahi lahi whanua, ko e hawiri o ku nofo pe ia me he tonga mo e tonga hahake. Ka ko hapai tonga taku mo e ua o ku lahi peke alomari e tu ke heangi hangahi taimi i ai ha au whia mo ha uha tu mo tō maa pe. Ka ko wau au whia pe i hangahi taimi mo ha uha tu mo tō malawa ki lolo lahi i hangahi taimi. Ko fua mawhanai mi lahi nofo pe ki he ua walu ki he tō noa. Katonga iange ki i moko ange ai ea tupu me he alomari e me he whakatonga aku ne o mai ai matangi o wangi me he tonga mo e tonga ha keke ngai wheitu ko ia o wala o hapai pia mo tonga mo ewa whamatala ea koe ki tahi pia koe ngai whatokanga re waini kei tu pe whatokanga hako mo whare ke ngai wakai ki potahi ko ia whatoroua pia e ongo niua makai leven ke tua po ko ia apongpongi ke potahi ko ia o ongo niua haviri me he tuke lau hihi fo malohi ko mere tahi tahanima ki he wanoa ki hoa pea hiki hake oa u ki he maire tahi ua nima ki he tōnoa ki hoa i hangai taimi. Ho si ke hoa tahi o peke mira tolu pea i kai rei e wakai he ngahi potahi ko ia o ku uhangai. Ke potahi ko ia o wawa u haapai e ua pea mo tonga tapu angi hawiri me he tonga me tonga hake malohi ka hongo furutaha nima pea hiki hake oa u ki he wanoa ki hoa i hangai taimi. Whatonga iange whaau ke hiki hake i he pongi ko ia pongpongi o maire tahi e tahanima ke he wanoa pea hiki hake wau ki he maire tahi wanima ke tōnoa ke hoa i hangai taimi. Ho si ke hoa tahi wau pe ke mita e ua ki he
tolu. Kai ke potahi ko ia o Telekitonga pe mo Telekitokelau, havili me tonga hake. Tani ma wanoa pe a hohosi e tahi o ki he mita e ua. Ki he taimi hua mo mamaha ko e tahi ko ki ngalofa, tau maari e tahi i he pōnia hawhi ko e hiwa. Maha toka ia a hengi toi wanoa ko ia ki he tolu. Hopala a toi wanoa ko ki he fitua pongpongi. Mo e hopo ai mahina, pe ko katoa e mahina i he whiawhini, toi wanima ko ia ki he balo. Tau wha espea tau wakai ki he whamatala ea a hauno ko ki ngwalo whakamata me he flight e koe ni o wau ki he purerulu ka hau. Me mei koe havili e mei lahi nofo pe me he tonga hahake, ka whatonga e ange koe sapate e hako i hangai taimi. Lahi peka alo maaria kau kupau ke e whanki uha tumo tō whafuafua ki he sapate o lere atua i ki he purerulu. Fua mawhana marunga taha pe ki he wabalu ki he tō noa, pe maralo taha ki he ua tolu ke he wanima. Hauhai e a whafufua gau ke peseti e fitu noa ki he hlanima. Tau te wakai moa ki he ulu i o ngongo. Toko ni whapaanga mā i moa ai tu i o Saunte Alipea ke mā i moa ngawe ofa tahine koe ni tana si pau o. Maho inga ke ngai whapoto ake ka kai whiwhine teknolosia te kawe awha mamandlahi ka kai whiwhine. Te aleko di i Vaiola ai toko te au tupu e wiki nau mau ai tō mahaki flu. Kua kato bea homo unyongo mo me leitio kai maafo ke televisione tō ngā ki Hawani o e whaamu nea o tōna te ki hoto whale ko tōpe. Fua malatu i hui tau keiwhi ao mai, ka mō mea. Le dio ke from San Francisco to tau minite o fumani ma ki he o fumataha. O whiawhi ki he o fumataha, tau mawai ai pia mo San Francisco. Tau hoko ato ki he tau Stacy ni hoko, kono toko mai ai po kalama hoko. I e taim te rauwe, tau kai ki he whamatara e ko i San Francisco, fua e mawhana, o ku i he whang fuma au no ko i ai, o i mwakainga. Kamata pe a pongi, ai ki i lala lele hangi pe koe lala koe ne tau enjoy he aho ni ka koe tua pule lulu ki he tua pule lulu wike ka hau e lahi uha pe i he aho kotawa pe tu ke he pule lulu au ka hau e ki i lala ia keke koe anga ia ai whamatara ia ki San Francisco ai a koe meme ke pese hiwa no a chance of rain me aho tua pule lulu flight tona ki sapa te moni te tusite. E ki lala e aho pule lulu, ka e toe uha peia i he aho to pule lulu kau. Ko ia e kaulingi sima, ki whewhi ngata mea ta. Ai ki lava halingi sima ia i he Bay Area. Ka tau hoko atu ki he Statey hoko. Pea wai peheni ai, te o atu peheni ai whamata ea ko ia pe ko e whawari se fua mawhana ki ngai state ko i Amerika. Kamata pe me te whaku e si te kato he mai i si te kato matau o lunga noa te town south. Mahala pe mahina atu. Los Angeles e whangfuru mawhitu. Lala lepe a Los Angeles ia. E a hondia nea wha pongi. Tau ki uha pe a whalaite. Pe ki lailahi alamali e pe a Los Angeles ia. Ka e whawalisi ki whangfuru mawha Los Highs ki ano fu maua. Pea te tau crossi me Los Angeles, hoko atu ki Victorville. Victorville tu e mo ngā momoko mau pe a Lindsay, Kaige, kau lala lepe a Victorville ia, pea au kui he whawaris ki he tolwha, ki he nima fu mawalu, aia e ewa pe ia i he whika ko ia, a topelu, te ki mawhanangi ki ano nima, Kloski Riverside ke whangfu mā whitu fua mā whana New York e tolunga fu mā aua North Carolina ki he whangfu mā wha pea Salt Lake City mai na toluia e mokomoko ki he tolunga fu mā ta pea ku au fia ni au fia Salt Lake City honia pongpong ni mo ki snow 50% chance of snow ai au ki he wahiwa ki whanoa e fua mā whana to klala ki aho to ple lulu pe te mo uhare mo te flight pe mo to na ki Salt Lake City a Provo ki ho fu mavalu ka we pe mo Provo i he chance of snow ki aho ple lulu Portland
Aia ulotonga uoha pea Port Leni ahoni a pongpongi to Pelulu Falaite Sapate to Naki Monite Mali Port Leni Green Cross ko ia be Port Leni pegi Seattle ki a fia be to kawa be Seattle join a Port Leni to Pelulu flight to Nak Sapat Monit to sit Pelulu I he me a koe uha wow kilo po tana ki mai ni uha me fe uha tonga uha moeni uha moena pea uha feitu kondoa ta hokat ki Texas o kukau mo Texas ia ihe uha ihe tainim pea ko ia ko pongpongi 40% chance of rain ka mo tolko I Texas ai fa bariski no noa filfu ma valu ai mafana alo au ki ai ko lows ki he ni mahiwa noa highs albo au ki he vang fu maua neongo o kumo o Texas ki Phoenix Arizona ni mo fu maono o moko pito ka o ko maailangi be au fie be a Phoenix ia inga a ko ni hoko mai ai ko plelul falaite pe lala I aho tona ki sapate pe pe ke monite pe feunga be mo Phoenix he koe the sunshine state koe be ki Honolulu mai Honolulu ia a mafana taha ko ia a mamani ka te nau ki whauha pongpong 50% chance of rain ki Honolulu ka oku I he whirufu mā tolu pe ka ne to alu koe ki hoatange e lawa pe alu o au ke whirufu mā ono fitu whirufu mā walu whirufu mā hiwa pe ka ne a au pukani koe ki aho tu apule lulu te moto mafana moto he mafana ai de mohange motoria ko niwa neo de mo he valu no o niwa fo o I he valu fu mata I he tai nimpe ulotonga uha pe e uha I pe ia o uha I pe ia I he to plelu flaite to nak sabate monite to glala he tu si de mo plelu ke fa valis pe aniwa ke he valu fu mata valu fu mafa and so on kaige niwa top tapu hallelujah same thing ko tatau ai pe tena tatau be na waia I he mea ko e uha e go tui e uha ai pe ai ngoni waia I he to pelulu flaite tona ki sampante moni te toka fua ki a tu si te o ka hau lola lai valu ki uha I he tainimi lo tonga uha kai ki I so and so I he to pelulu peto ki hokotai be uha flight to na ki sampate monite to glala ki atu site lolo hala valu fo ma fana valu fumanda a feva valu fumanda ka kuki a fuange ha feva ka te na to uha pe na to luia ki a hoha a to na ki mo a sampate mo ta whole of next week oh my no namuka merda valu fumanda same as ha feva uha ki a ho tonak sabat moni tosit pulu wow kagi lo pe koe uha fu ni me fe ka koe tu koe I he tai ni mi o giro po ha pe he e tau me mana tau ho ni ma ko fo mo more tu ka usia e tau ho ni ma e alle vai ke blank kage I he ne pe ko ia I o pa de mo sia le pe ki nga state ko ni o te kai ke si Franta tu ko ki fie tu ia tu pare da sio ki California o pa lava o ge maus pa da si ki he konga ko ni o California pe moneva ta somewhere ai ni algo ki Lake Tahoe me fa fo ke fute enima ai si no pe o ku ke staka to lai kai ge ha me to koni pe ko na hanu ki city ga mena ni na mate te wai ki ha fu si no pento ha mai pe mo storm ko ni ai uhaia I he e uhai ke pe area ka si no ye ke monga pe ko ia pe e to ta na ke tu pe mo ngai fu te fiha o si no ki ai pe ko ia wow ko si ka kai ko ni pe fa hinga ni ane po na toki lava ke mau haki me a tokoni ane afi ka ke whenga ICT ke whaata ai ngahi hala koe ni he kua uke fute ni mai marunga sino
Pe wau ke ngai apia ko holo ai a toko ngā ka fuma whaisi no. I he konga mai pe koini o California pea mo kau a whunua koini ai kolos koi a kiwhe ki lei taho. I he mounga. Kage. Ko e wāke tai whlau, mo tau whamatanga ea, mo tau ngai uniongo, ne lawa ke tuku mai me tonga eiki, pa watai pe whamalo, mo tolu, tau kau whataha i he pāi ngai wāke tai whlau, pia toi pe tau minite hongo fulu mā tolu, pia ha, pia tau say good night. Sila ay ato
United Kingdom of Four. E tau mua ngā ue e whakaivia ai ngā he whamili e wāhe ngā foa. E tau lele iange ai tō ngā whakako. Mo ui hai sini hange koe tauhi ngā he aporo e maa. O ngā whakaekonomika o hange koe whakatupulaki e mauanga ngā ue. O aki ngā ue i whalehanga o kanga a tai. O mauto e rau kawe i whoki ai mahu inga ke iai hapalani ngā ue i hoko koe whalalaanga i whanonga anga o e mo'ui. E tau mo mataha i ki piki hama kai vai manawa. Wātolo ake whakalaka ke tūloa e ke kai mo inuai ai tau tangata o e tau tangata o e wāhinga whoa. O mautu pā ke whairu mautu uku ingata e le leifalu fua a koe moao o e tangata i whanua o whoa. Mawāpato United Kingdom of Four. Ke whakatori a ngahi whakaamu whakasino mo ata mai. Ke mili pia ke whakasanisani mo masani mo whakamanifi. Pia ke whoto aki a ki hakato ngā hoaholahi. Pia ke toki ilo ai e mamani koe loloni a koe tāpu aki nei langi. O ua, he. Teke ai lolo, kakalatea, ene manongi, whakatalutanu, o kai fiafi, pia ne ngangatu. Si oloto ange ki hakatoanga a o whaangata ko ke whatawala a ki hafuki ha mua aku makehe. Makehe ono au, makehe ono lahi, makehe ono lanupe, makehe ono mea kotoa. Ikai te ke manu meri ia, pia ke tau whakatumu he ne makehe. Koe ngai makehe ko ia te ke mau pe koe me lo taki enterprises. Koe mau ke ha mua aku lalanga mai pia me ha amoa o whakatatau pe ki o whie mau he te ke toki laulo taha pe ke toi mahulu o hange koe mahina amula a. Tā lewa ke whika telefoni, nima ono ua noa, ono nima fitu hiva. Nima ono ua noa, ono nima fitu hiva. Oua te ke manawasi he te tatok ti saile e tau hafo i tāwala ke mahino e lava pe ke toi paki i mai mo fitu u. Te ufuste o puai kai tok whaosi atu e whika telefoni, nima ono ua noa, ono nima fitu hiva. Pea moe Lotaki Enterprises.
San Francisco kai ke tau ke pehange mai ke pongpongi tau whakamonge mai na ke pongpongi. Ke ka koe ngatanga ia e fōwhatongi a pānga mā ke te from San Francisco. Wharonga peke mō mau hei whia whiwha koloa. Good night everyone. Tau tok whiloa ke au huma tau whakalama mai ni. Me San Francisco ia. Ki mo tau koe mō whia hokanto. Pea mo e toinga te tau pokalama ki hau tona wā. Siwa ki liwai mo e pokalama ko ia. Hawaii. Ko sendola mahini. Kamo totoka. No fato malieta malua pe kia alele befo. Bruno, o maga. Good night. O fato moto. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Liebling. Lass mich in deinen Träumen immer bei dir sein.